let's begin the reading section of the SAT practice test 2. So, ихний passage бол мэдээж literature passage байдаг те all the time. За энэ literature passage is from Charlotte Bronte, The Professor, originally published in 1857. За тэгэхээр энэ passage дээр болохоор нэг эрэгтэй хүн ажилдаа дургуйхаа талаар ярьж штэ те. So first he begins off saying одоо хин ч одоо ямар ч ир хүн одоо өөрийнхөө ажил дургуй эсвэл буруу ажиллаа сонгоцсон байна гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Би бол өөртөө хөвдөө бол амар ингээд юух байсан ингээд бүгдийг төвчээд ингээд явж чадах байсан. Зүгээр л яг ингээд I should have endured in silence the rest everything he would have endured it. Гэтэ яг ингээд нөгөө хамгийн хэцүү байсан юм нь болохоор ингээд employer буюу тэр нөгөө Edward Crimsworth гэдэг хүн нь болохоор яг нөгөө өөрийнх нь босс нь тэгээ тэр хүн тэгээд одоо бидний яг гол дүр байгаад байгаа I гэж яриад байгаа хүнийх нь хувьд бол тэр хоорондоо одоо амин тааргүй харилцаатай байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс нь болоод өөрийнх нь амьдралд ажил төрөлд эднэрт нь болохоор амар нөлөөлөд and he really doesn't like working болсон байгаа байхгүй юу. And it goes on to talk about how яагаад Edward Crimsworth манай юунд гол дүр дургуун бай гингүүт яг ингээд Edward Crimsworth болохоор амар inferior юудаг санагддаг гэж аахгүй юу to our narrator. So Edward Crimsworth болохоор Edward Crimsworth-ийн нүдэнд болохоор тэр narrator нь болохоор гол дүр нь яг ингээ бүх юмараа илүү бүр тэгээд амар ухаантай he holds mental wealth-ing одоо юм нууц ч юм уу ямар нэг ингээд ухаантай байхын нууц эднэрийг ингээд бүгдийг ингээд мэддэг тэгээд амар inferior санагддаг гэдэг нь болохоор юу юм байхгүй юу. Had I been anything inferior to him, he would not have hated me so thoroughly гэж штэ тий. So нэгч болтгой зүйлэн дээр болохоор одоо юу илүү сул байсан бол эсвэл like bad байсан болвол Edward Crimsworth ядаж нэг жоохон ингээ сэтгэл тааруу бай сэтгэл гой сэтгэлтэй байх болов гэсэн. Гэхдээ he's not inferior in any way гэдэг шүү дээ. So тэгээд цааш нь бол нөгөө энэ нь бол зөв нөгөө гэлүүгээ харих зам бодож байгаа бүх зүйл ингээд үргэлжлээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор гэртээ очиж байгааг ингээд төгсгдөг тий. Okay. За question руу оръё л та. Number 1. Which choice best summarizes the passage? За big picture question шүү дээ тий. So overall sa ярьсан юм чинь шууд big picture юм чинь line reference нэрээ орчих шаардлага байхгүй шууд answer choice руугаа оръё л та. A character describes his dislike for his new job and considers the reasons why. За dislikes his new job. Зөвхөн considers the reasons why. За тэрнэр болохоор нөгөө employer ингээд хэлжсэн шүү дээ. So A could be B two characters employed in the same office become increasingly competitive. За энэ дээр болохоор increasingly competitive амар өрсөлдөөнтэй болж эхэлсэн ингээд багаар ингээд өрсөлдөөнтэй болж эхэлсэн гэдэг санаа ерөөсөй гараагүй шүү дээ. Зүгээр анхнаас дургуй байсан гэдэг санаа явчихсан шүү дээ. За C a young man regrets privately a choice that he defends publicly. За regrets privately a choice that he defends publicly. За энэ дээр болохоор he's talking about ерөнхийдөө бол нөгөө ажил мэргэжлийнхээ сонголтыг ярьж штэ тий. Гэтэ яг regret хийсэн байж болж байгаа ч гэсэн he doesn't defend it publicly гэхгүй. Олон нийтийн хувьд одоо би ажил амьдрахтаа би гоё ядаг гэдэг санаа ерөөсөй гараагүй штэ тий. It was not mentioned at all, so we can eliminate C. D a new employee experiences optimism, then frustration and finally despair. Яг frustration and despair мэдэрсэн right because of his employer ядрахтайсэн хэцүү байсан гэдэг санаа. Гэтэ optimism гэдэг чинь болохоор ерөөсөй өөдрөг үзэлтэй байна гэж байгаагүй штэ. Анх гарч ирсэн information дээр болвол яг зүгээр бүх юм ингээд enjoy хийгээд төвчээд ингээд явж чадах байсан. Гэтэ одоо ажил олгогч нь ингэсэн гэдэг санаан дээр бүр ингээд frustrated болоод despair болоод явсан тий. But he never experienced optimism. Optimism is looking at the good side of things. Looking at the bright things in everything, I guess. But he never did that, so we can eliminate D, and the correct answer choice here would be A. 2. The main purpose of the opening sentence of the passage is to. And then our opening sentence is specific question. Let's look.
No man likes to acknowledge that he has made a mistake in the choice of his profession, and every man worthy of the name will row long against wind and tide before he allows himself to cry out, I am baffled, and submits to be floated passively back to land. За энэ хүний үйлдэл болохоор ингээл голын эсрэг юу мөн одоо row хийнэ явна сүрнөө голын урсгалыг сүрнөө өдмөр гэж амар олон санаанууд явж штэ тий. Тэгэхээр хэлэх гээд байгаа ганц юм нь болохоор ямар ч ир хүн бол яг өөрийнхөө мэргэжлийг ажлыг ингээ буруу тодорхойлсон байна, буруу сонгосон байна гэдгийг бол хизээч хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж штэ. Амар удаан тэрнийхээ өсрэг сүрэлтжиж эсэргүүцчиж тэгэж нөгөө голын өдөөс ингэж голын эсрэг ингэж баахан ингэж ажиллаж иж бүр ингээд амар удаан хугацаагаар тэгж ажиллаж иж ингээд хамгийн сүүлд нь submit хийж болно гэдэг санаа явж штэ тий. So should willingly хин ч ингээд надад таалагдахгүй би шууд буруу ажиллаа тодорхойлчлаа гэж хэлэхгүй гэдэг санаа явж штэ тий. So энэ нь болохоор яг ямар нөлөөтэй яг purpose нь юу байсан бэ гэдгийг харъя л да. За A. Establish the narrator's perspective on a controversy. За controversy гэдэг чинь болохоор юу нь бол маргаантай явдал асуудлыг ярьж байгаа шүү дээ тий. Гэтэ нэр болохоор controversy бол эдгээр ерөөсөө яриаггүй маргаантай болох асуудал эдгээр ерөөсөө дурдаагүй шүү дээ тий. Okay, so we can eliminate A. B. Provide context useful in understanding the narrator's emotional state. За энэ дээр контекст өгч ийн гэж штэ тий. So агуулга өгч ийн гэсэн үг штэ тий. Ингээ emotional state-ийн хувьд. За энэ бол яг байж болох юм. Because the employee буюу narrator нь өөрөө яг ингээд ажилтаа дургу байгаад байгаа штэ тий. So ингээд зүгээр ингийн юмнууд байсан бол төвчж чадах байсан. Гэтэ яг employer амар нэг удаа болохоор хэцүү байна, амар depressed болж байна, dismayed болж байна, sad байна гэдэг санаа сүлд гарч ирсэн шүү дээ тий. But he is someone who believes this байхгүй юу? Яг хинч ямар ч ир хүн ингээд өөрийнхөө ажил мэргэжлийг буруу тодорхойлсон гэж зүгээр шууд хэлэхгүй амар удаан хугацаагаар эсэргүүцэж тэмцэж яг хамгийн сүүлд нь хүлээн зөвшөөрч магадаа гэдэг санаа явжсэн шүү дээ тий. So энэ дээр болохоор тэр яг general idea нь болохоор энэ context болж өгч чадж байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл манай narrator яг адилхан situation байгаад байгаа шүү дээ тий. So B could be it. C. Offer symbolic representation of Edward Crimsworth's plight. За plight гэдэг нь болохоор unfortunate situation шүү. За ер нь бол тавгүй байдал, эвгүй байдал эднэрийн situation-ыг хэлэхээ. За тэгмүүдээ Edward Crimsworth чинь болохоор манай employer шүү дээ, тий, ажил олгогч. Энэ хүн дээр ерөөсөө he wasn't the main character, right? So we can eliminate this. Edward Crimsworth-ийн эвгүй байдлын талаар ярьсан гэдэг танд бол биш шүү дээ, тий. Okay. D. Contrast the narrator's good intentions with his malicious conduct. За энэ дээр болохоор malicious conduct гэдэг нь болохоор хорон зүйл хийх, муу санаатай байх гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу? Malicious гэдэг нь болохоор хорон санаатай муу гэсэн үг. This is way too strong and манай narrator бол хязгаарч тийм амар муу үзэл бодолтой юу биш шүү дээ. Харин ч яг ингээд ямар ч ажил хийсэн ингээд төвчээд ингээд enjoy хийх хэрэгтэй гэдэг санаатай байсан шүү дээ. So this is completely off topic and the correct answer choice here would be B. During the course of the first paragraph, the narrator's focus shifts from. Shifts from гэж шүү дээ. Энэ ихний paragraph-ийнхаа хувьд нэлээд урт paragraph байна шүү дээ. From line 1 till I would say 33, right? Амар paragraph байна. Гэтэ ерөнхийдөө санбал эхэндээ бол эхний өгүүлбэрээ бол сайхан уншсан шүү дээ. Амар generally хин ч ингэхийг ямар ч ир хүн ингэхийг хүсэхгүй. Миний хувьд ийм байна. Би enjoy хийгээл явах хэвээр. Гэтэ миний employer бүр амар хэцүү байдалд оруулаад байна гэдэг санаа явжсэн шүү дээ. So let's look at A. Recollection of past confidence to acknowledgement of present self-doubt. Then past confidence одооний self-doubt гэдэг нь юу mention хийгээгүй. We can eliminate A. B. Reflection of his expectations of a life as a tradesman to his desire for another job. So энэ болохоор tradesman-ийн амьдрал ийм байх
байсан баха би ийм мөрөдөж байна гэдэг санаа юусоо гараагүй. We can eliminate. C. Generalization about job dissatisfaction to the specifics of his own situation. So өнөөдөр generalization about job dissatisfaction гэхэр чи одоо тэр нөгөө no man would ever want to гэж хэлчихсэн шүү дээ тий. So that's in every man гэсэн хувьд одоо хүн болгоны хувьд гэж ярьж байгаа байхгүй юу. And then it says specifics about his own situation гэхэр чи тэр яг өөрийнхөө employer-саа болоод ингэж хэцүү байдал орж байна гэдэг нь нөгөө personalized болоо явсан шүү дээ тий. So C could be it. Яг shifting ингээд харуулж чадж байна те. The evaluation of factors making him unhappy to identification of alternatives. Тэгэхээр юу unhappy болоод байгаа юм бэ талаар ярьсан. But identification of alternatives гэхэр чинь одоо тэр solution ч юм уу өөр арга ч юм уу шинэ аргыг юусоо mention хийгээгүй шүү дээ те. We can eliminate D. The correct answer choice here is C. Okay, let's look at 4. The references to shade and darkness at the end of the first paragraph mainly have which effect? So shade and darkness get амар specific юм асуугаад байна шүү дээ. Let's go back up and end of first paragraph гэжсэн шүү дээ. So we have за энд шүү дээ. Denser shade and humid darkness. За уншаад үзэл та. But this was not all. The antipathy which had sprung up between myself and my employer, striking deep root and spreading denser shade daily, excluded me from every glimpse of the sunshine of life, and I began to feel like a plant growing in humid darkness out of slimy walls of a well. So in I'm a descriptive based he feels like ингээд зүгээр бүр харанхууд ургаж байгаа plant юм шиг мэдэрч байна гэж штэ тий without юусоо sunlight эднийг харахгүйгээр sunlight энийг ургаж чадахгүйгээр амар darkness-д ургаад байна гэдэг мэдрэмж ингээд employer-с авсан байгаа даахгүй юу. So shade darkness гэдэг өмнөөс нь л харахад бол ерөнхийдөө амар тийм sad нэг хэцүү байдал оруулж байна гэдэг санаа гараад штэ тий. За A, they evoke the narrative sense of dismay. The dismay гэдэг чинь upset, sad гэсэн үг шүү дээ, тий. So A could be it. B, they reflect the narrative's sinister thoughts. The sinister гэдэг чинь болохоор амар хорон эсвэл ингээд foreboding, really bad гэсэн үг, right? But this does not fit at all. We can eliminate B. C, they captured the narrator's fear of confinement. The confinement гэдэг чинь болохоор ингээд бүр хоригдохыг хэлнэ шүү дээ, тий. Хоригдохоос айсан бол биш шүү дээ, тий. Зүгээр л ингээд employer амар хэцүү ингээд employee хоорондох харилцаа амар тааруу байгаад байгаа болохоор тэрнээс нь болж ингээд амар ингээд ажилдаа дургу байгаад байна хэцүү байна гэдэг санаа гарч ирсэн шүү дээ, тий. Гэтэ ингээд баригдаад ингээд нөгөө ерөөсөө хоригдоод байгаа бол биш шүү дээ, тий. So we can eliminate C. D, they reveal the narrator's longing for rest. За амархыг хүссэн гэдэг дэр санаа ерөөсөө гараагүй шүү дээ, тий. Тэгээд яг shade and darkness нь тийм амар gloomy, sad, upset feeling and гаргаж байна гэдэг dismay сонгоно. A. Okay, 5. The passage indicates that Edward Crimsworth's behavior was mainly caused by his Edward Crimsworth's behavior яагаад Edward Crimsworth тэр employee-га одоо муухай ажиллаад байд юм бэ? Дорд үтээдэг юм бэ гэдэг санаа яваад шүү дээ, тий. Was mainly caused by his. За энэ дөр болохоор specifically яг ингээд та нар passage map хийхдээ яг main idea-нуудаа underline хийгсэн шүү дээ, тий. So you should have underlined this багахгүй юу? Had I been in anything inferior to him, he would not have hated me so thoroughly. Гэж штэ. So he would not have hated me so thoroughly гэдэг чинь болохоор this is the main reason why he hates our narrator so much байгаад байхгүй юу. So had I been in anything inferior to him. So inferior гэдэг үгнийг мэдгүй байж магад superior-ийн antonym байхгүй юу. Superior гэдэг чинь болохоор амар супер ингээ хамгийн хамгийн одоо хүчрэх гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээд илүү дээд түвшин ч юм уу дээгүүр байгаа. Inferior гэхэр ч одоо small, lower тэнгүүтээ надаас дорд яваханы болоо бовчж байгаа байхгүй. Эсвэргээрээ. So энэ choice-удаас хараад үзэл та. A, impatience with the narrator's high spirits. За narrator нами ингээ bubbly, high, cheerful байгаад байдаг болохоор дургуутсан гэдэг нөгөө төвчээргүй байсандаа бол биш, right? Inferior тэрийг бол хайгаад байгаа шүү дээ. За scorn of narrator's humble background. За narrator-ийн background-ийн талаар нэг амар яриаггүй. Humble background гэхэр чинь зүгээр чи одоо айлах ингээд чи миний юм байх юугүй гэдэг амар тийм scorn бол байгаагүй шүү дээ. So we can eliminate B. C, indignation at the narrator's rash actions. За narrator-ийн rash action гэхэр чинь narrator амар тийм
шууд бодлогогүйгээр ингээ бүх юма хийчдэг амар rash гэж хэлэх гээд шүү дээ. But энэ дээр харин ч зүгээр хальт юу хот бол but I was guarded by 3 faculties: caution, tact, observation. гэхээр чи эдгээр ч болохоор caution, tact, observation болгоомжтой, сэрэмжтэй байдаг байсан гэдэг харин хэлж шүү дээ. So this is the complete opposite of that байхгүй юу? D. Jealousy of the narrator's apparent superiority. За энэ болохоор superiority гэдэг манай inferiority-ийнх нь болохоор антоним орж ирсэн байна шүү дээ. Тэгээ тэрнийх нь болохоор envy, jealous тэний ингээд харддаг байсан гэдэг санаа нь болохоор 5 дээр одоо яг орж ирж шүү дээ. So 5D. За 6. The passage indicates that when the narrator began working from Edward Crimsworth, he viewed Crimsworth as a. За narrator анх Edward-д ажиллаж эхлэхдээ бол юу гэж боддог байсан бэ гэдэг санаа явж штэ тий. So анхны сэтгэлдлийг хайгаад байгаа юм штэ. And supporting evidence question байгаа юм чинь let's look at the lines. За lines 28 to 31. 28 to 31 болохоор but this was not at all, not all. The antipathy which has sprung up between myself and my employer, striking deeper root and spreading denser shade daily, excluded me from every glimpse of the sunshine of life. За анхны сэтгэл анх ингэж бодсон гэдэг санаа ерөөс гарахгүй байна те. So we can eliminate A. За B нь болохоор 38-40 гэж байна. 38-40. My southern accent annoyed him. The degree of education invested in my language irritated him. Then there is also анхны сэтгэл анх ингэж боддог байсан гэдэг санаа гарахгүй байна, right? 54 to 56. Day by day he did his malice watch my tact, hoping it would sleep, and prepared to steal snake-like on its slumber. But tact, if be genuine, never sleeps. So энэ дээрээс ерөөсөө тийм нөгөө initial opinion гэдэг анхны сэтгэл орчихгүй шүү дээ, тий. За D дээр 61-аас 62 гинэ. I had long ceased to regard Mr. Crimsworth as my brother. Okay, so энэ дээр болохоор I had long ceased to гэж штэ тий. Ceased гэдэг нь болохоор болох гэсэн үг. So би аль дээрээс Mr. Crimsworth-ыг өөрийнхөө ахын дүүс гэж бодохоо болсон гэдэг санаа явж штэ тий. So энэ дээр болохоор яг анхандаа brother гэж үздэг байснаа тэрийгээ бүр аль дээрээс ихлэ болцсон гэдэг санаа явж байгаа хгүй юу. But at one point, so at the initial, at the beginning, he actually thought that Mr. Crimsworth өөрийгөө brother байх хүн байж болох юм байна гэдэг ер нь сэтгэлдээ байсан юм байна шүү дээ. So his initial reaction was that. So 7 дээр D болгочлоо. Тэгвэл тэр brother гэдгийг нь as a brother гэж хэлсэн шүү дээ. So it's not obviously going to be short brother гэж бичээгүй байгаа. Brother and harmless rival. Harmless rival гэхэр чинь rival гэдэг санаа юу ч орж ирээгүй шүү дээ. Rival гэдэг чинь болохоор бас өрсөлддөг хүмүүсийг хэлнэ. So we can eliminate A. B sympathetic ally гэж шүү дээ. So ally гэдэг чинь болохоор friend эднэрийг хэлнэ шүү дээ. So sympathetic ally could be, right? B could be. C perceptive judge гэж шүү дээ. Judge гэдэг чинь болохоор харин шүүгч эднэрийг brother шүүгч байж болохгүй does not fit. D demanding mentor. За энэ дээр болохоор амар шаарддаг mentor эднэр бас brother гэдэгтэй хамгийн ойролцоо brother гэдэгтэй яг ингээ хамгийн ойролцоо болохоор sympathetic ally байгаа шүү дээ. A brother is your friend, so ally is ally can be your brother, right? So the correct answer choice is B. Then at the end of the second paragraph, the comparisons of abstract qualities to a lynx and a snake mainly have the effect of. За энэ дээр болохоор lynx and a snake гэдгийг ашигласан байсан шүү дээ, тийм. За энэ ямар эффекттэй байсан бэ? Яагаад ашигласан бэ гэдгийг санаа гаргаж штэ тий. За, let's look at the end of the second paragraph. So here if he could have once placed me in a ridiculous or mortifying position, he would have forgiven me much. But I was guarded by 3 faculties: caution, tact, observation. And prowling and prying as was Edward's malignity, it would never baffle the lynx eyes of these, my natural sentinels. So in the lynx eyes of these, my natural sentinels, he's talking about himself. Malignity гэдэг нь бас хорон санаа эднэрийн бол хэлж байгаа шүү. За муухай бодол эднэрийн муу бодол evilness-ийн л юм хэлж байгаа. It would never baffle the lynx eyes of these гэж штэ тий. Baffle гэдэг чинь болохоор гайхшруулах ингээд нөгөө гэдэг штэ тий. So lynx eyes миний lynx eyes-ыг бол хизээч ингэж хуурахгүй гэдэг санаа явж штэ тий.
Day by day did his malice watch my tact, hoping it would sleep, and prepared to steal snake-like on its slumber. But tact, if be genuine, never sleeps. So өдөр болгон ингээд нөгөө миний ингээд tact гэдэг чинь болохоор одоо common sense миний ингээд байгаа байдал ингээд нөгөө буурах нь би арай ингээд юу less yourself or like less more weaker ч юм уу weak болохыг байн хүлээдэг байсан. Тэгээд weak болонгууд нь шууд snake-like одоо магаш ингээд шууд очиод одоо шууд ингээд sink your teeth into гэдэг нэг санаагаар гарах гэдэг шүү дээ тий. Гэтэ миний tact бол яг жинхэнэ байсан. Тэгээд энэ жинхэнэ байвал хизээч it never actually goes away. I never become weak because it's a part of me гэдэг ер нь бол санаа гаргаад байхгүй юу. So link size гэдэг нь болохоор өөрийгөө represent хийж ийн, snake-like гэдэг нь болохоор тэр Edward-ыг represent хийгээд шүү дээ тий. Тэгээд энэ хоёрын ер нь бол relationship-ийн яг нэмэрхүү байдалтай гэдэг нь ер нь харуулах гэж ингээд links snake-like гэдэг хоёрыг ашигласан байна шүү дээ. За харъя л да. A. Contrasting two hypothetical courses of action. За энэ дээр болохоор хоёр ийм байдлаар ингэж иймэрхүү үйлдэл хийж болно гэдэг санаа шүү дээ. Yeah, this does not make sense. Юусоо тоохгүй шүү дээ. Эсрэг хоёр юм чинь байх хэрэгтэй шүү дээ. За B. Conveying the ferocity of a resolution. The resolution бол юусоо биш. It's not. They're not coming. It's two opposing things. It's not a resolution. C. Suggesting the likelihood of an altercation. Altercation гэдэг чинь болохоор хэрүүл маргааныг хэлж байгаа. Хэрүүл маргаан болохын одоо likelihood гэхэр чинь болох магадлал ихтэй гэдэг санаа явж. Гэтэ энийг ерөөсөө тэгж гаргаагүй шүү дээ. Хэрүүл маргаан гэдэг нь бол ерөөсөө яваагүй. Зүгээр л яг B all links and he's a snake гэдэг санал гараад ирсэн шүү дээ. So we can eliminate C. D. Illustrating the nature of an adversarial relationship. Adversarial гэдэг чинь болохоор тэр юм тааруу ингээд би нэг adverse гэдэг чинь болохоор эсэргүүцсэн гэсэн үг шүү дээ тий. Тохирохгүй, тохиромжгүй гэсэн үг. So энэ болохоор яг энэ хоёрынх нь тохиромжгүй, тааралдахгүй relationship-ийг харуулахын төлөө юусан ба шүү дээ. So D is the correct answer choice. Тэгээд яг links versus snake гэдгээрээ тэр яг adversarial relationship гаргасан байхгүй юу? Okay. 9. The passage indicates that after a long day of work, the narrator sometimes found his living quarters to be. За supporting evidence question шүү дээ. Гэрээ одоо амьдардаг газараа юу гэж боддог байсан бэ гэж шүү дээ тий. За амьдардаг газрын талаар ярьж байгаа харъя л да. Lines 17 to 21. I should have pent in every sigh by which my heart might have ventured to intimate its distress under the closeness, smoke, monotony, and joyless tumult of Big Ben close. За энэ дээр болохоор зүгээр би ажлаа дугаарсан чинь ингэж enjoy хийх ёстой байсан гэдэг санаа яриад байдаг шүү дээ тий. Амин удаан ажлын дараа гэрэн ингэж санагддаг байсан гэдэг санаа юу ч гарахгүй байна. We can eliminate A. За B 21-23 гэж штэ 21 to 23. I should have set up the image of duty, the fetish of perseverance in my small bedroom at the Mrs. King's lodgings. Тэндэр болохоор бас ялгаагүй ингээд ингэж санагддаг байсан гэдэг санаа юу ч яриаг байна те. Яг lodgings гэдэг нь яг ингээд амьдардаг байсан газрынхаа энэ дээр бол mention хийж байна, but it's not. It doesn't answer the question, right? So we can eliminate B. C дээр бол 64-67 гэсэн байсан. Thoughts, though not varied but strong, occupied my mind. Two voices spoke within me. One, again and again, they uttered the same monotonous phrases. Тэндэр бол яг гэрлэгээ алхаж байгаа зам дээр бол бодож байгаа зүйл нь шүү дээ тий энд. Гэтэ it's not talking about how his home felt, how his одоо амьдарч байгаа газартаа очиход иймэрхүү мэдрэмж авдаг байсан гэдэг санаа юу ч гаргаж чадахгүй шүү дээ. D 68-74. I walked fast, for it was a cold, frosty night in January. As I approached my lodgings, I turned from a general view of my affairs to the particular speculation as to whether my fire would be out. Looking towards the window of my sitting room, I saw no cheering red gleam. So here he talks about his lodgings. Lodgings гэдэг чинь болохоор тэр нөгөө оршин сууж байгаа газрыг хэлж байгаа шүү. За it's lodgings гэдэг нь тийм утгатай үг шүү. Тэгээд энэ дээр бол яг ингээд explicitly хэлээгүй шүү дээ тий. Because it's an inference question indicates that гэж асуусан юм чинь тий. Гэтэ ер нь бол төсөөлөхөд бол цонхруугаа харсан чинь яг ингээд гал
гал асаад ингээ гой гал асаад ингээд гой ингээ оранж гэгэрэлтэй гэгээтэй байх үедээ гэж харсан чинь ерөөсөө тийм байгаагүй. I saw no cheering red gleam гэж штэ тэ. So he didn't see that red gleam of fire or that нөгөө team member галыг ботгоолч л амар дулаахан ингээд homey feeling байдаг шүү дээ. So he doesn't feel that байхгүй юу. So in this you inference хийж болох вэ гэхлээр let's see we eliminated all these three right. D-ийг сонгочгоод treacherous is way too negative. Treacherous гэдэг чинь болохоор амар бас амар аюултай бас муухай гэсэн үг байхгүй юу. So this is way too negative. Dreary гэдэг чинь болохоор тэр нөгөө dark, gloomy, dull гэдэг нөгөө юунууд чинь болж штэ тэ. So dreary гэдэг нь болохоор dreary versus that cheery red glow. Тэгээд тэр cheery red glow байна уу, fire байна уу гэж харсан чинь байхгүй байсан. So what he felt dreary. He feels his living quarters to be dreary гэдэг нь болохоор could be. It fits, right? Predictable гэж штэ. Predictable гэж харж эсэргээрээ штэ тэ. He doesn't know whether there will be a fire or not. Тэрийг бол өөрийнхөө яг sitting room-ийнхаа цохоор яг ингээ гаднаас харж иж яг мэдсэн штэ тэ. So you can't say it's predictable. Intolerable гэхэр чи бүр төвчхийн аргагүй гэдэг амар negative бодлого явчихсан штэ бас тэ. So we can eliminate D and the correct answer choice here would be B. Okay, let's look at passage 2. This passage is adapted from Ian King, Can Economics Be Ethical? By Prospect Publishing. За энэ дээр болохоор I would say that this passage was нэлээд жоохон хэцүү passage байсан. Амар олон хүүхдэд тэгээд яг юуны талаар яриад байгаа юм гэдэг нь жоохон тодорхой ойлгомжгүй байсан. Гэтэ I will одоо хайлт ярьчих. Өнөөдөр болохоор яг нөгөө ethics гэдэг нь бол ярьжсэн шүү дээ. Ethics гэдэг чинь болохоор ёс зүй гэх үдэ яг ингээд ёс зүй хэлнэ. Тэгээд яг economic эдийн засаг ёс зүйтэй байж болох уу гэдэг юм нь бол тиймэрхүү юм хальт debate хийсэн байсан шүү дээ. So then there are different views on where ethics should apply when someone makes an economic decision. So different views байгаа гэдэг санаа явж байгаа хгүй энд. He's saying that there are different views. Тэгээд цааш нь бол энэ passage дээр эхний views-аа хэлсэн байсан шүү дээ, тийм. Adam Smith-ийн хувьд бол ингээд уг нь empathize хийх хэрэгтэй. There should be empathy, right? Гэтэ яг ингээд акома харах хэрэгтэй гэсэн санаа байсан, тийм. And then he talks about how empathy яг ethics гэдэг яг ингээд нөгөө юу одоо ёс зүйн empathy дээр суурилгаа гэдэг санаа явсан тий. Гэтэ яг энэ empathy дээр ингээд юу based on this яг economic decisions эдгээр хийбэл харин ч counterproductive муу нөлөөтэй муу үр дагавартай байна гэдэг санаа явж ирсэн шүү дээ тий. So he said it would be better to be selfish гэдэг харсан шүү дээ тий. Өөрийн чинь хувьд яг benefits нь ямар байгаа юм бэ? Outcome нь юу байх юм бэ гэдгийг харж иж сонголтоо хийх ёстой гэдэг санаа байсан шүү дээ тий. Тэгээд жишээ өгсөн байсан шүү дээ. A shopper buys one to get one free. Ингээд яг ингээд хүн өөртөө empathize хийсэн гэдэг санаа явж ирсэн баггүй энд бол. Өөртөө empathize хийснээрээ би одоо энийг авбал миний ирээдүйн би will benefit from this, will have a better outcome because of this choice гэдэг тийм юу views байгаа байхгүй. First view. За second view нь болохоор Aristotle хэлсэнтэй. He talks about how it should be about having the right character. So like good character, right? Is to be like courageous, honest, battle like hero with ямар байдаг үлээ team байх хэвээр. Good characters, right character байснараа you яг ethics нь юу юм бэ гэдэг нь гараад ирнэ. Ethics should be dependent on your good character гэдэг санаал явж байсан шүү дээ тий. За thirdly гуравт гарчсан юу вэ гэхлээр яг ингээд action бүрийг харах хэрэгтэй гэж хэлсэн, right? Specific actions одоо энийг хийвэл зөв, энийг хийвэл буруу, энийг хийвэл зөв, энийг хийвэл буруу, энийг хийвэл bad, энийг хийвэл сайн гэдэг тиймэрхүү яг action бүрдээ тургуулсан юмыг одоо ethics гэж бас хэлээд байгаа байхгүй юу? And so we have three different views on ethics here, right? Тэгээд энэ гурав нь болохоор гурлаа тийм амар тэрсэлтэд юугаад авах шаардлага байхгүй. Яг ингээ гурлаа бас нийлж байгаа нэг юу жишээ бол байна гэд fair trade coffee гэдэг нь бол энд бол нэг paragraph дээр ярьсан шүү дээ тий.
Тэгээд цааш нь бол хамгийн сүүлд нь юу ярьсан бэ гэхлээр хүмүүсийн psychology-г ингээд юугаад үзвэл observe хийгээд үзвэл яг ингээд it can help us understand what ethics is гэж хэлсэн баггүй юу. So at the very end there's a new way гэж юу нас хэлээд штэ тэ. There's a new way to define ethics. And what that is observing people and хүмүүс яг юу хийж ин гэдгийг мэдчихэж яг ethics гэдэг юм байна гэдгийг тодорхойлж чадна гэдэг санаа явуулж байгаа байхгүй юу. So in a nutshell that was that. Тэгээд нэг графиктай юу байсан штэ. Графиктай зураг гэсэн штэ. In comparison, I think the questions for this passage was relatively easier. Хэцүү passage байсан ч гэсэн асуултууд нь арай шулуухан байсан юм шиг санагдсан. За, хараад үзэл та. The main author of the passage is main purpose of the passage is to. So purpose гэж штэ. So we're thinking about the big picture, right? A. Consider an ethical dilemma posed by cost-benefit analysis. So in that cost-benefit analysis was mentioned in the paragraph, right? But it was almost like it was a very small detail. Small detail-ууд бол мэдээж purpose нь болж чадахгүй шүү дээ, тэ. Purpose нь болохоор яг ингээд нэлээдгээд хүрээндээ яг ингээд тэрчгтээ их нь яг юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Яагаад энийг бичээд байгаа юм бэ гэдэг санаа байсан шүү дээ. So not A. B. Describe a psychology study of ethical economic behavior. So psychology study бол хамгийн сүүлд нь psychology study гэж mention хийсэнтэй. Also another small detail байхгүй, so we can eliminate B. C. Argue that the free market prohibits ethical economics. За энэ бол бас амар small detail байсан шүү дээ. Эхэндээ хальт free market гэж дуудагдсан тий. Тэрнээс хойш бол free market гэдэг гэж юусэн яриаггүй. So we can eliminate C. D. Examine ways of evaluating the ethics of economics. За энэ бол the ethics of economics гэдэг чинь болохоор тэр 1 2 3 гэх 3 ethics-ийг хэмжих reviews-уудыг хэлж өгсөн шүү дээ тий. So that is overall бидний яг эхэндээр гарч ирсэн юмнууд мөн биз дээ тий. So here D зүг болно. Okay, 12-13. In the passage, the author anticipates which of the following objections to criticizing the ethics of free markets. За, free markets-ийн objection-ыг anticipate хийсэн биз дээ, тэ. So нөгөө counter argument-ыг anticipate хийдэг шиг яг иймэрхүү юмыг иймэрхүү юм хэлэх байхаа гэдэг нь anticipate-ийг явсан биз дээ. За, тэгээд lines-ууд байна шүү дээ. За, free markets-ийн талаар ярьсан line-уудаа эхлээд хайх юм байна шүү дээ. Let's look. 4-5. Some argue that because the free markets allow for personal choice, they are already ethical. За free market нь болохоор free market гэж амж угаасаа зүгээр нөгөө хүн бол өөрийн гэсэн сонголтоо хийж болох болохоор хэдийн ethical болсон гэдэг санаа нь шүү дээ, тийм. So here is talking about free markets, right? Тэгээ some argue гэж хэлж байгаа юм чинь яг тэр нөгөө юу болж үж штэ нөгөө anticipate гэдэг нөгөө objection and anticipate гэж ярьж болж штэ, тийм. So could be B дээр болохоор 7-10. But before we can label any market outcome as immoral or sneer at economists who try to put a price on being ethical, we need to be clear on what we are talking about. The another free market is specifically used to use it, so we can eliminate B. Smith justifies selfish behavior by the outcome. Yeah, also does not mention to get use on the objection counter argument use your question. Anticipating in line there. The terrorist when a finance official refuses to devalue a currency because they have promised not to, they are defining ethics this way. So this is also not about free markets, and it doesn't talk about how objection anticipating so яг дөрөс тав дээр гарч байгаа шиг яг free market-ын аль хэдийн ийм сонголттой байдаг болохоор what's ethical гэж хэлнэ штэ гэдэг санаа явж байгаа хгүй юу. So we choose A here 13. 19-оос тэрийг яг хаяа л та. A. Smith's association of free markets with ethical behavior still applies today. За Smith-ийн line дээр юу mention хийгээг байсан. B. Free markets are the best way to generate high profits, so ethics are a secondary consideration. За profit гэдэг нь бол юу яриаггүй. Free markets are ethical because they are made possibly by devalued currency. The devalued currency гэж нөгөө хамгийн сүүлд нэг хальт дурдгдсан байсан шүү дээ, but we can eliminate C. Яг line дээр гараагүй болохоор бидний specific line дээр D. Free markets are ethical because they enable individuals to make choices. Тэгэхээр болохоор сонголттой болохоор ethical юм а гэдэг санаа энэ дээр ороод ирсэн юм шүү дээ. So 12 is D, 13 is A. So let's look at 14.
as used in line 6, embraced most nearly means. Line 6. Others have accepted the ethical critique and embraced corporate social responsibility. За embrace гэдэг чинь болохоор юу нь бол тэрх гэсэн үг шүү дээ, тэ. I embraced my son гэвэл би хүүгээ тэрхсэн гэдэг санаа болж утгатай үг, тэ. Энэ дээр болохоор гэдэг accepted the ethical critique гэж шүү дээ. Энэ нөгөө одоо шүүмжлэгийг бол accept хийсэн. Тэгээд corporate social responsibility одоо responsibility бол бас ингээд энэ дээр болохоор нэг embrace гэхэр чи яг ингээд responsibility ингээд бид нар үүрнэ гэдэг ер нь бол үүрч авсан гэдэг санаа явж штэ тий. So үүрч авсан I guess could be our word. За let's see. Lovingly held. За энэ болохоор embrace гэдэг бүр нөгөө тэрх гэдэг утгаараа шууд орсон байна штэ тий. So we can eliminate A. Readily adopted. Тэр нь болохоор үүрч авах ингээд нөгөө readily adopt гэдэг чинь болохоор өөрийн болгож авах гэх ингээд юу хэрэгжүүлэхэд нь бол accept хийх гэдэг нэр санаа явчихж штэ тий. So B could be C eagerly hugged. AC болохоор ялгаагүй байна. Шууд утгаараа embrace гэдгээр нь ороод байна. Reluctantly used гэхэрч энэ дээр болохоор negative болж авчиж штэ тий. So we can eliminate D. The correct answer choice would be B. Okay, 15. The main purpose of the fifth paragraph, lines 45 to 56, is to. За. All lines өгчтэй. Гэтэ бүтэн paragraph харж байгаа юм чи хайлтгийг харчих л та. 45 to 56 гэсэн мэт тий. За энэ дээр болохоор шууд санаж байгаа юм даа. This is the third. Гурав дахь view-ийн яриа явуулсан шүү дээ тий. So first view was here, second view was here, and the third view is here, right? За тэгвэл ямар нэг тэр view-ийнхаа танилцуулжсан view-г ингээд танилцуулсан гэдэг answer choice хийх юм байна шүү дээ. A. Develop a counter argument to the claim that greed is good. Was not mentioned at all, right? Гурав дахь юу одоо view-ийг ethic views-ийг ерөөсөө mention хийгээгүй, right? Answer choice today. B. Provide support for the idea that ethics is about character. За энэ дээр болохоор provide support, ethics is about character. Character гэдэг чинь болохоор харин хоёр дахь views хэлсэн шүү дээ. Гэтэ энэ дээр болохоор гурав дахь views-ийг яриа явж байгаа болохоор we can eliminate B. C. Describe a third approach to defining ethical economics. За third approach яг ингээд танилцуулсан describe хийсэн гэдэг C тохиж болж байна. D. Illustrate that one's actions are a result of one's character. За энэ дээр болохоор бас ялгаагүй хоёр дахь view-тэй амар хавцалтуулаад яваад шүү дээ, холбоод яваад байна. But it was not talking about the second view at all. So 15 is C. За as used in line 58, clashes most nearly means. За 58. Many moral dilemmas arise when these three versions pull in different directions, but clashes are not inevitable. За энэ дээр болохоор 1, 2, 3 get three different economic ethics views байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүтээ they all pull in different directions гэж хэлж байна. Гэтэ хоорондын яг ингээд зөрчилтөө маргаанууд бол хизээч нөгөө not inevitable гэхэр чинь inevitable гэж чинь зайлшгүй гэсэн үг шүү дээ тий. Зайлшгүй биш гэхэр чинь мөрөлдөөнүүд байхгүй байж болно гэдэг санаанууд гараад шүү дээ тий. So мөрөлдөөн зөрчилдөөн гэдэг clash гэдэг чинь болохоор шууд утгаараа ингээд яг ингээд мөрөх гэсэн үг байхгүй юу. Бид нэр болохоор юу нээр зөрчилдөөн маргаан гэдэг санаагаар орж шүү дээ тий. За let's see. Conflicts. За conflicts гэдэг чинь болохоор тэр зөрчилдөө маргаан эднэр байж болж штэ тий яг ингээд I had some conflict with my team members гэвэл би team members-тайгаа жоохон маргалцсан гэдэг санаа байж болж штэ тий. So A could be it. Mismatch гэхэр чинь авцалтахгүй байх ингээд сонгоорох ингээд таарахгүй байх эднэр гэсэн үг штэ тий. So энэ болохоор арай жоохон дали байгаа даа. Арай жоохон тохирохгүй байна. Collisions гэдэг чинь бүр яг ингээд мөргөлдөөн гэсэн үг штэ тий. As in like they collided, the two cars had a collision гэвэл хоёр машин ингээ хоорондоо бүр ингээ юусан хосолт орсон мөрөлдөөн болсон гэдэг санаа явчих шүү дээ тий. So we can eliminate C. D. Brawl гэдэг чинь болохоор бүр одооны хэлж байгаа шүү. За so this also does not fit and the correct answer choice here would be A. So okay. 17. Which choice best supports the author's claim that there is common ground shared by different approaches to ethics described in the passage? Different approaches to ethics described in the passage in the бидний гурван views-ийг яриад байгаа те.
тэдний дунд бол common ground байна гэхээр чинь гурлаа яг нэг авцалддаг нэг юу хэмжээс байгаа common ground байгаа гэдэг санаа яваад штэ. За lines-аас хараа явчих л та. But if you remember ерөнхийдөө бол яг эхний гурын танилцуулчаад яг дараагийн paragraph дээр болохоор энэ гурав яг заавалчгүй зөрчлөөд мөрөлдөд ах ингээд зөрчилдөөн болгоод ах юу байхгүй шаардлага байхгүй гэдэг санаа явж байсан шүү дээ тий. So technically we can automatically eliminate A and B because they're way up there. За энийг хараад үзэл та. 10-12 гэхээр чинь эндээ бүр there are different views on where ethics should apply when someone makes an economic decision гэхээр чинь эндээ бүр overall юугийн яриа явж штэ те. Гурван views-аа танилцуулаачгүй штэ те. So we can automatically eliminate A. B дээр болохоор 47-аас 50 байсан. 47-аас 50 дээр болохоор энэ яг 3 дахь view-аа танилцуулж байгаа хэсэг байна штэ те. So we can also eliminate B. C дээр болохоор 59-аас 64 гэсэн байна. 59-аас 64 дээр болохоор take fair trade coffee that is sold with a certification that indicates the farmers and workers who produced it were paid a fair wage. For example, buying it might have good consequences, be virtuous, and also be the right way to act in a fluid market. Common ground like this suggests that even without agreement on where ethics applies, ethical economics is still possible. За энэ дээр болохоор яг ингээд 64 хүртэл гэж хэлсэн ч гэсэн араас нь орж байгаа тэр яг ингээд нөгөө example-ын өгснийх нь тайлбар нь болохоор common ground гэж бүр хэлсэн байгаа сте тий. Ингээд энэ гурав энэ дээр болохоор гурлаа авцалдж байгаа шүү гэдэг санаа яваад байгаа байхгүй юу. So энэ дээр болохоор might have good consequences гэдэг чинь болохоор viewpoint 1 биш үү тий. Outcome-ыг харах хэрэгтэй гэсэн. Be virtuous гэхээр чинь яг тийм нөгөө character өвдөө харахаар амар тийм virtuous байна гэж хэлж штэ тий. And then 3 says also be the right way to act in the flow market. So right way to act гэхээр чинь do this, don't do that гэдэг нэг яг ингээд байх ёстой зөв аргаар нь хийсэн байна гэдэг санаа нь болохоор third viewpoint нь байж болж штэ тий. So энэ болохоор гурлаа яг fair trade coffee-ний хувьд бол энэ гурван views гурлаа авцалдаж болж байна гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу. So C could be it. D харбал 75-аас 77. 75-аас 77 we behave like a herd. We fear losses more than we hope for gains. Rarely can our brains process all the relevant facts. Then there are a common ground that they're usually so we can eliminate D. The correct answer choice would be C. Okay, 18. The main idea of the final paragraph is that the final paragraph is main idea. Final paragraph харилта. So in there these human quirks mean we can never make purely rational decisions. A new wave of behavioral economists, aided by neuroscientists, is trying to understand our psychology, both alone and in groups, so that they can anticipate our decisions in the marketplace more accurately. So psychology can observe understand хийснээрээ яг ямар decisions хийх юм бэ, ethics гэж юу юм бэ гэдгийг юу нь тодорхойлох боломжтой гэдэг санаал энд явж штэ тий. Заасчсуудаас харъя л да. A. Human quirks make it difficult to predict people's ethical decisions accurately. So, human quirks difficult it was on the first sentence, but this is not the main idea, right? Psychology can observe, understand, decision predict Гэтэ энэ болохоор human quirks гэдэг нь болохоор main idea болгож байгаа байхгүй юу. So we can eliminate A. B. People universally react with disgust when faced with economic justice. So this is also mentioned in this paragraph. But psychology can also help us understand why we react in disgust at economic injustice or accept a moral law as universal. За энэ болохоор яг react in disgust economic injustice ямар дургуй байдаг вэ? Яг ингээд дургуйцдаг вэ гэдгийг нь болохоор psychology-гаар ойлгож болно гэдэг санаа явж штэ тий. So we're still talking about psychology байхгүй юу. Гэтэ би дээр болохоор шууд зүгээр л ингээ хүн болгон ингээд economic injustice бол амар дургуй байдаг, муухай ханддаг гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу. So it's also a very small detail. So we can eliminate B. C. Understanding human psychology may help to define ethics and economics. Тэнд нэг psychology гэж орчсон байна шүү дээ. Тэгээд яг ethics-ийг define хийгээд юуж болно, тусалж болно гэдэг санаа main idea байж болж байна. Fits. D. Economists themselves will be responsible for reforming the free market. So in there are economists who free market we can eliminate, and the correct answer choice would be C. So 19. Data in the graph about per pound coffee profits in Tanzania
most strongly support which of the following statements? За энэ дээр болохоор графика хараад эхэлж байна шүү дээ тий. За графикаар бол fair trade coffee was always higher байгаас дээ. Энэ амар дээр явж штэ тий. Regular coffee болохоор амар доорн тэгээд нэг буурал, нэг өксөөл, дахиад нэг өксөөл ингээд fluctuate хийсэн байна штэ. Steady ерөөсөй байгаагүй. Fair trade coffee гэхдээ яасан бэ нөө? Тогтмол явж аваад яг өссөн байна штэ тий. За fair trade coffee consistently earned greater profits than regular coffee earned. So consistently earned greater profits гэж чинь бол мөн биш үү те. Үргэлж fair trade coffee regular coffee дээрээс магадтай. So A could be. B, the profits earned from regular coffee did not fluctuate. Did not fluctuate гэжтэй. Гэтэ энэ fluctuate хийсэн шүү дээ. Буурж байгаа төсөөд дахиад буураад дахиад төсөөд, right? B, fair trade coffee profits increased between 2004 and 2006. Fair trade coffee 2004-2006 энэ хоёрын хооронд бол тогтмол байсан ба шүү дээ, тий? Өсөөг байна. So we can eliminate C. Fair trade and regular coffee were earning equal profits by 2008. За equal profits бол биш шүү дээ, тий? Амар ялгаатай шүү дээ энэ here. Look. So we can eliminate D and the correct answer choice here is A. За 20. Data in the graph indicate that the greatest difference between the per pound profits from trade coffee and those from regular coffee occurred during which period? The greatest difference гэж байна шүү дээ, тий. So хамгийн их ялгаатай үе нь хаана гарч ирсэн бэ гэдэг санаад гэдэг асуулт л шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж яг fair trade coffee хамгийн бага байсан үе чинь энд байна шүү дээ. Энд байна шүү дээ, тий. Энд бол тогтмол тэнгүүтээ 2002-оос 2004 оны хооронд хамгийн ялгаатай байсан байгаас тий. 2002-оос 2004 оны ноос доош бүр буугаагүй шүү дээ. Энэ хоёрыг илүү ярих юм байна тий. So 2002 to 2004 get B answer choice юм байна. Okay, 21. Data in the graph provide most direct support for which idea in the passage. За график нь яг ямар statement-ийг support хийх вэ гэж байна шүү дээ тий. За графикаас дахиад харчвал fair trade coffee, regular coffee-ийнх нь amount гэжтэй. So үнийг нь яриад байгаа юм шүү дээ, right? Okay. The fair trade coffee is always higher than regular trade coffee, right? So let's see. Acting on empathy can be counterproductive. За энэ дээр counterproductive гэхээр чи муу дагууртай гэсэн үг шүү дээ, тий. But empathy is connected to our ethical views шүү дээ, тий. Гэтэ нэр болохоор counterproductive муу дагууртай байсан гэдэг санаа юу ч байхгүй шүү дээ. Харин ч fair trade coffee ч юм байна. Үргэлж бол хамгийн дээд байсан байгаас та тий. Always at the top. So we can eliminate A. B, ethical economics is defined by character. You don't know that. Character гэдэг юм энэ graph дээр юу ч харагдахгүй байна. So we can eliminate B. C, ethical economics is still possible. Ethical economics is still possible. Still possible гэдэг нь болохоор support хийж болж байгаа шүү дээ. Ethical нөгөө fair trade coffee чинь болохоор юу вэ гэхлээр нөгөө энд бол тайлбарлсан байсан шүү дээ. Coffee that is sold with a certification that indicates that farmers and workers who produced it were paid a fair wage. Яг ингээд ажил хөдөлмөрлсөн хүмүүсүүд нь яг дажгүй цалин авсан гэдгийнх нь гэдэг нотлохотой fair trade coffee хэлж штэ тий. Нотлохотой кофенуудыг fair trade coffee гэж штэ. So эндээс болохоор ethical economics юу нь бол still possible юм аа гэж харж болохоор байна тий. Because fair trade coffee was always яг more than regular coffee байхгүй юу. So C could be. D, people fear losses more than they hope for gains. So fear losses, gains in graph дээр юу харагдахгүй шүү дээ. So we can eliminate and the correct answer choice here would be C. So passage 3, it's a paired passage. Passage 1 is adapted from Nicholas Carr. Author, the web shatters focus, rewires brains. So Passage 1 talks about how certain cognitive skills are strengthened by our use of computers and the net.
So net ашигласнаар website интернет эдгээр ашигласнаар web эдгээр ашигласнараа зарим ингээд skills-лууд ингээд сайжирдгаа гэдэг санаа явуулсан шүү дээ тий. Энэ хүртэл ингээд явж байгаа гутаа. There's a but here, right? But it would be a serious mistake to look narrowly at such benefits and conclude that the web is making us smarter. So it doesn't really make us smarter. There's going to be some downhills, bad юмнууд бас байгаа гэдэг санаа юу нь явж штэ тий. Тэгээд яг энэ дээр deep processing skills нь weak болтгоо гэж хэлсэн шүү дээ тий. Mindful knowledge acquisition, inductive analysis, critical thinking, imagination and reflection-ыг бол илүү weak нь хийдгээ багсгаа weak болгодоо гэдэг санаа явж ирсэн шүү дээ тий. So the author of this passage is basically saying that the web has benefits and disadvantages гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бол we know that the human brain is highly plastic. Plastic гэдэг нь яг ингээд бүр яг хуунцар сав гэдэг утгаараа бол биш. Ингээд юм одоо шинэ юм сурах шинэ юм сурах болгондоо we end up with a different brain гэж энд хэлж штэ тэ. Бидний brain structure өөрчлөгддөг гэдэг санаа юу нь бол ингээд хэлээд төгсгсөн штэ тэ. Okay. За тэгвэл нэгийнхаа эхлээд question-уудад хариулъя л да. 22. The author of passage 1 indicates which of the following about the use of screen-based technologies. За screen-based technology талаар юу гэж хэлсэн бэ гэж тэ indicates inference question шүү дээ тэ. За let's cross-reference it тэгвэл supporting evidence line-тайгаа тулгаад явъя л да. 3-аас 4. Certain cognitive skills are strengthened by our use of computers and the net. So here in the the computers and the net гэдэг нь болохоор screen-based technologies байж болж байна тэ. Тэгээд it should be thoroughly studied. Тийм гарагуул line дээр it makes the brain increasingly rigid. I mean good. Юусоо юуг болгодгоо rigid гэдэг чинь болохоор ингээд stiff гэсэн үг шүү дээ. Гэтэ ийм санаа юусоо гараагүй. See, it has some positive effects. Some positive effects байж болно тэг нөө зарим cognitive skills-уудыг ингээд харин сайжруулж байна гэдэг санаа гарч ирсэн юм чинь. C could be D, it should be widely encouraged. За ийм санаа юусоо гараагүй шүү дээ. So A does fit with C байхгүй юу? За ингээд бичээд үлдээсэн л та. B 23 to 25. But it would be a serious mistake to look narrowly at such benefits and conclude that the web is making us smarter. За энэ болохоор юм бол bad юмнууд байгаа гэдэг бас санаа явж штэ тий. Гэтэ энэ болохоор бид тохирох хосч ус юус байхгүй байгаа зү. Тэгээс яг specifically яг screen based technologies-ийн талаар ярьж гэнэ үү гэдэг нь чом vague байна, right? So we can eliminate B lines 25 to 29. In a science article published in early 2009, prominent development psychologist Patricia Greenfield reviewed more than 40 studies of the effects of various types of media on intelligence and learning ability. Then there are yourself in the screen-based technologies in we can eliminate D 29 to 31. She concluded that every medium develops some cognitive skill at the expense of others. That also does not mention screen-based technologies, right? It's still talking about the experiment. So we can choose A. The data is C. 22 is C. 23 is A. Okay, so if it's an inference question with the supporting evidence line or just do it, engage with cross-reference in because infer jump was explicitly so you might make some mistakes if you don't check. 24. The author of passage 1 indicates that becoming adept at using the internet can. Okay, so it says specific line. So let's go to the answer choices and see if we can find line references. Just in line make people complacent about their health. Health is not mentioned here. Ерөнхийдөө мэдээ зүгээр ингээд анхаарахаа болсон гэдэг гэдэг санаа байл юусе байгаагүй штэ. B undermine the ability to think deeply. Зэнээр болохоор ability to think deeply гэж юусе орж ирсэн штэ. There's deep processing гэдэг энд орж ирсэн штэ. Deep processing нь weaken хийдгээ багсгаа гэж хэлчихсэн штэ. Right? So with the weakening of our capacity for the kind of deep processing гэдэг. Тэгээ энэ нь болохоор
those gains гэж штэ. So gains нь юу юм бэ гэхлээр яг нөгөө our growing use of the net and other screen-based technology she wrote has led to the widespread and sophisticated development of visual spatial skills. Тэрнэр болохоор энэ gains-ууд нь юу вэ гэхлээр ингээд нэтийг ашиглаж сурсан одоо adapt at using the internet гэдэг question дээр яг асуусан байсан шүү дээ. Энэ gains нь also results in a weakening of deep processing. Deeply think хийж чадхаар болчихдгоо гэж санаа явжтэй. So B could be. C, increase people's social contacts. So social contacts гэж юу гэсэн mention here. D, improve people's social confidence. Self-confidence. Self-confidence бас юу гэсэн mention here. So 24 would be B. So it's a bit tricky because you have to rely on what you remember. Memory that so ability to think deeply and then you have to go back and back that up with a line. So everything will be on the passage. Okay, I cannot stress this enough. Passage line okay. You have to have solid evidence, right? So you have to find solid evidence at the end, okay? 25. As used in line 40, plastic most nearly means plastic. We know that the human brain is highly plastic. Neurons and synapses change as circumstances change. When we adapt to a new cultural phenomenon, including the use of a new medium, we end up with a different brain. Plastic гэж юу н шууд мэдээ зүгээр л яг нөгөө хунцар самнуудыг хэлж байгаа шүү дээ. Хунцрыг хэлж байгаа. Тэгээд яг highly plastic гэхэр чинь шууд human brain бол мэдээж пластикаар хийгдсэн гэдэг санаагаараа биш. Ингээд байн ингээд өөрчлөгддөгөө ингээд пластик ч угаасаа нөгөө хуурахад амархан шүү дээ. Ингээд шууд хайлтд юм чаа. So тэр утгаараа хэлж байгаа байхгүй яг ингээд substance утгаараа. So if it was titanium байсан бол юусоо хийж юу ингээд нөгөө mold хийднэр хийж болохгүй шүү дээ. Ингээд сольж ингэж байралд оруулж ингэж шинжилж болохгүй. But if it's plastic, it can be, right? So it can change, it can be molded. Юу нь бол ингээд өөрчлөгдөж болно гэдэг санаал яваад шүү дээ. За A, creative гэдэг чинь no, does not fit at all. I don't think you need me to орчуулах creative, right? За artificial гэдэг чинь хиймэл гэсэн үг. Хиймэл also does not fit. Бидний brain хиймэлээ, right? Malleable. Okay, so malleable means you can make өөрчлөлт өөр shape-нд оруулах болдог. So you can change it and you know barreling shower гэдэг чинь тэ. Barreling shower is malleable байхгүй юу? Okay? So C, changeable ингээд дүрсийг өөрчилж болно, shape-ийг өөрчилж болно гэдэг санаа нь C дээр гарч иж байна те. So could be. D, sculptural гэхэр чинь sculpture гэхэр чинь угаасаа нөгөө яг хөшөө эднэрийг хэлж байгаа шүү дээ те. Тэгээ хөшөөтэй хамааралтай эднэр гэдэг утгаар орж байгаа болохоор this also does not fit. Тэгээ malleable гэдэг яг ингээд able to change its appearance, mold гэдэг нь болохоор орж байгаа шүү. За 25 is C. Okay, 26. The author of Passage 2 refers to the novel. За энэ дээр болохоор Passage 2 болоо эхэлсэн байна шүү дээ. Passage 2-ыг ярьчих л да. Passage 2 дээр болохоор за critics of new media талаар ярьжсэн шүү дээ. Critics of new media нь болохоор юу гэж хэлж байгаа вэ гэхлээр experience can change the brain. Тэгэхээр эдний яг хэлж байгаагаар бол одоо юм хийх болгонд brain ингээ бушууд өөрчлөгдөж байна, буш шал үүрийн болж байна ухааны хилдэг гэж байгаа байхгүй юу. But all author is saying юу гэж юм байж дээ. Existence of neuroplasticity does not mean that the brain is a blob of clay pounded into shape by experience гэж шүү дээ. So зүгээр clay гэдэг чинь болохоор бас нөгөө барилгын шавар ингээд нөгөө шаврыг хилээд байгаа шүү дээ. Шууд зүгээр л ингээд нөгөө жоохон хідэ халахаас зохиод ингээд шууд experience-аараа зохиод зүгээр ингээд шал өөр хэлбэр тоглоод өөр experience-аар зохиод шал өөр хэлбэр болоод болцдог юм биш шүү дээ. Of course it changes, but it's only like remember a slight change байдаг. Шууд experience-тэй байлаа гэдэг шууд ингээд нөгөө team юутай болчихноо, team амар lag brain-тэй болчихноо гэдэг санаа бол биш шүү гэдэг нь хэлжсэн шүү дээ, тийм. Тэгээд энэ бол жишээнүүд өгсөн байсан. So Leo Tolstoy and War and Peace-ийг уншсан, multitasking ярьсан. And then it says
яг нөгөө effects of experience are highly specific to the experiences themselves. So experience нь юу байсан бэ гэдгээс нь хамаарч бас амар ялгаатай байдаг. So if you train people to do one thing, they get better at doing that thing, but also almost nothing else. So зөвхөн ингээд математик олимпиадаар явуулсан хүүхдүүд зөвхөн математиктай амар лаг гавал болчдөг гэдэг санал байгаа байхгүй юу? Бид нартай хайрхан шишээ ярбал. Right? Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор яг ялаагүй одоо мьюзикээр сурсан хүүхд нь болохоор мьюзикээр сурлаа гэхээр адилхан мафтай ингээд сайжаад байна гэсэн үг биш. Зөвхөн нэг юм арчин л яваад байна. Тэгээд ингээд accomplished people гэхээр ч нөгөө одоо яг musical эзэмшсэн professional people-ыг ярьж байгаа байхгүй юу? Тэд нар болохоор яг гэхээр зөвхөн ингээд нэг юмараа яваад байдаг биш. They immerse themselves in their fields гэж санаа явж байгаа. Өөрсдийнхөө field-д амар тэр хүрээндээ ингээд амар specialized болтгоо, team-с болоод ингээд угаасаа accomplished people гэж ярьж байгаа гэдэг санаа явж ирсэн шүү дээ, тий. Тэгээ хамгийн сүүлд нь the effects of consuming electronic media are likely to be far more limited than the panic implies. За энэ дээр болохоор яг хамгийн сүүлд нь яг electronic media эднэр гэж ярьж штэ тий. So just no ban ингээд нөгөө зургт үзэл ингээд social media ухаал Instagram-аар яваал ингээд consume хийж байгаа бүх юм ингээд experience болоод ингээд амар өөрчлөлт байдаг бол биш. So there's going to be far more limited Christian. There's going to be little changes, small changes гэж хэлж байгаа байхгүй юу. So immediately I showed ингээд нэг шууд ингээд амар ингээд Korea-д 3-аас шидэж байгаа бичлэг үзлээ гээд шууд би амар тийм experience-тэй болоод ингээд шууд амар 3-аас шидэж чадна гэсэн үг биш гэдэг юм санаа гарч байгаа байхгүй юу. Жохон дэлийч. Yeah, that's what he's trying to say. The author of passage 2. So 26. The author of passage 2 refers to the novel War and Peace primarily to suggest that Woody Allen. So War and Peace in яагаад suggest хийсэн бэ гэж штэ тэ. So War and Peace it was a share, right? Let's read. Speed reading programs have long claimed to do just that, but the verdict was rendered by Woody Allen after he read Leo Tolstoy's famously long novel War and Peace in one sitting. It was about Russia. So Leo Tolstoy, War and Peace, it's about like happiness and like everyday life. Happiness of life, meaning of life. It's about life. But he said, it was about Russia. So in our experience, шууд ингээ брейнийг чи өөрчлөд яваад байгаа биш ээ гэдэг санаа чи явж штэ тий. За let's see. A did not like Leo Tolstoy's writing style. За энэ бол Tolstoy writing style гэдэг дуртагдаагүй. B could not comprehend the novel by speed reading it. За энэ бол comprehend гэдэг чи ойлгох гэсэн үг штэ тий. Новелоо ойлгоогүй байна. Хурдан уншсанараа. So ингээл нухаал ингээл нэг доор ингээ суугаад ингээ хамаг хурдаар уншсан чинь because he said it was about Russia, but it's about life and it's about whatever. So does not could be in a fight of fits, right? C had become quite skilled at multitasking. The end of skilled at multitasking. Multitasking is it was not relevant to War and Peace. Woody Allen mentioned he's relevant so don't get them confused. C is wrong. D regretted having read such a long novel. Regret regret he sang we can eliminate the B. It's an example. Use an example to say that just it doesn't mean that your brain will automatically get So 27 according to the author of passage 2, what do novelists and scientists have in common? The novelists, scientists, what do they have in common? They were mentioned once, right? Passage mentioned here, novelists read lots of novels, scientists read lots of science. Novelists and scientists, both accomplished people, don't bulk up their brains with intellectual calisthenics. They immerse themselves in their fields. So, they immerse themselves in their fields. So, what do you field? So, novelists read lots of novels, scientists read lots of science. So, what do you
So A, they take risks when they pursue knowledge. Take risks was not mentioned at all. They are eager to improve their minds, eager to improve was not mentioned. They are curious about other subjects. Other subjects they become absorbed in their own fields. By word for word immerse themselves in their own fields, absorbed in their own fields absorb deep dive here it says according to literal comprehension question. So literal comprehension question it won't be explicitly stated and then general terms so A, B everyone logically thinking but it was never mentioned in our passage. So if it wasn't mentioned in our passage, it's the wrong answer. Right? Not mentioned, sort of off topic. Not mentioned, as I said, is like the most common wrong answer. Right? Wrong answer. Simple as that. Okay? So 28. The analogy in the final sentence of passage 2 has primarily which effect? So analogy. I'm going to say analogy. Media critics write as if the brain takes on the qualities of whatever it consumes, the informational equivalent of you are what you eat. So in that media critics media critics юу уурсан бай, юу мэдэж авсан бай, шууд тэр болно. So гураа шидсэн curry имжлэг үзлээ, би гураа шиддэг curry боллоо. Шууд чид чадна гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Many critics they say in India I say in харилта. As with ancient peoples who believed that eating fierce animals made them fierce. They assume that watching quick cuts and rock videos turns your mental life into quick cuts, and that reading bullet points in online postings turns your thoughts into bullet points in online postings. So this is your analogy байхгүй юу? Хамгийн сүүлийн үед бид гарч ирсэн analogy асууж ирсэн шүү дээ. Одоо тэгээ нөгөө монголчууд ч ийм юмнууд бас амар олонтой шүү дээ. Fierce animals идлээ гэхээр чи ингээд нөгөө сайн би specifically би ээжээс ингэ сонсчихсан баха. Гэтэ яг одоо яг санахгүй л та. Гэтэ мэдээж яг нөгөө энийг хэдүүл яг ингэ би чи ингэ сайжин чи юм болно ингээл ярьж штэ тий. Зөв тэрэндээ бол адилхан юм байхгүй юу. But here you know манай authoring idea бол энэтэй бол цогцохгүй байгаас тэ. He says that slight change would ban it will never be as quick as this. Шууд уншлаа эсвэл үзлээ and you're it гэдэг юм бол байхгүй юу. Right? За тэгвэл яг primarily which effect-ийг харуулж байгаа юм бэ? A uses ornate language to illustrate a difficult concept. So ornate language гэхээр чи ornate гэдэг чинь амар elaborate, detailed, сүртэй гэж байгаа. The сүртэй юм яарсан шилаагүй we can eliminate A. B, it employs humor to soften the severe opinion of human behavior. За human ашиглаагүй шүү дээ те. So we can eliminate B. C alludes to the past to evoke a nostalgic response. So яг манай ancestors ингээд fierce animal it fierce болдог байсан гэж яг хэлсэн ч гэсэн it's not like бүр яг амар nostalgic response юухын тулд nostalgic гэдэг чинь хуучин гэргийн дурсах гэх нэг good feeling шүү дээ те. But here it's not that байхгүй. Зүгээр like it was used as an example. Зүгээр өмнө нь ингэдэг байсан одоо ч гэсэн бид нэр ингэж байна гэдэг зүгээр нэг жишээ analogy ашиглаад байгаа шүү дээ. So we can eliminate C. D, it criticizes the view of a particular group. So primarily which effect on гэхээр was that like the media critics гэдэг хүмүүсийнх нь views-ийг няцаах гэж ашигласан биз дээ те. Яг you are what you eat гэдгийг нь болохоор цааш нь ингээд нэг жишээгээр тайлбарлсан байсан шүү дээ те. Media critics нь ингэж хэлж байна. But I don't agree because it's not true. You're not яг ингээд шууд үзлээ хийлээ гэж үзлээ уншлаа гэж болчихно гэсэн үг биш ээ. That's not явж. So 28 is D. 29, the main purpose of each passage is to. So each passage нэг passage хоёрыг ярьж тэ. Энэ дээр болохоор хоёулаа ерөнхийдөө за энэ дээр болохоор хоёулаа ерөнхийдөө нөгөө the brain
brain нь бол өөрчлөгддөг. Гэтээ яг ингээ хэрхэн өөрчлөгдөхөөр хэрхэн өөрчлөгдөөрөө differ хийдгээ гэдэг санаанууд хоолн дээр нь ер нь бол гарч ижсэн шүү дээ тий. Гэтээ түүний нөгөө passage 2 дээр болохоор ерөөсөө тийм нөгөө electronic devices ашигласан screen based technology ашигласных нь үр дагавар ийм муу тал нь ийм эднэр гэдэг талаасаа бас ерөөсөө яриаг штэ. So нэг slide pointer-аа л ингэж яг нэгдэж явж ирсэн штэ тий. За let's look at A. Compare brain function in those who play games on the internet and those who browse on it. За энэ болохоор passage 2 дээр ерөөсөө ийм гараагүй тий. B. Report on the problem-solving skills of individuals with varying levels of internet experience. За энэ болохоор passage 1 дээр хальтуурсан шүү дээ те. Internet experience гэдэг passage 2 дээр бол ерөөсөө яриаггүй. C. Take a position on increasing financial support for studies related to technology and intelligence. Increasing financial support гэж ерөөсөө mention байгаагүй in any of it. D. Make an argument about the effect of electronic media on the use electronic media use on the brain. Yeah, so the effects of electronic media use нь болохоор хоёрын дээр нь бол гарч ижсэн шүү дээ тий. So D it works. Okay, which choice best describes the relationship between the two passages? За хоорондох relationship энэ ярьж шүү дээ тий. So as I said before, passage 1 дээр бол overall амар тийм screen based technology юм уу дагууртай ангитай гэж ярингуудаа хамгийн сүүлд нь яг ингээд brain ингэж нөлөөлнө гэж ярингуудаа passage 2 дээр болохоор brain яг нааш нөлөөлт юм бэ гэдэг нь болохоор дэлгэрүүлээ ярьсан байсан шүү дээ тийм. За passage 2 relates first-hand experiences that contrast with the clinical approach in passage 1. So first-hand experiences, clinical approach гэдэг нь бол энэ бол амар юу гэх шүү дээ. They both use examples and it's a clinical approach гэхээр ч амар юу болчих дээ. So we're going to eliminate A. B. Passage 2 critiques the conclusions drawn from the research discussed in passage 1. So энэ дээр болохоор critiques гэдэг орж ирсэн байна шүү дээ. Тэгээд яг conclusions drawn in the research discussion passage 1 гэхээр чи passage 1 дээр яг discuss хийсэн research чинь нөгөө brain ингэж нөлөөлдөг brain is like a plastic гэж хэлсэн байсан шүү дээ тий. Passage 2 дээр critique хийж байгаа нь болохоор team амар бүр шууд plastic гэж хэлэхгүй it doesn't нөлөөлөх that much гэдэг санаа явж байсан шүү дээ тий. So it does critique. B could be. C. Passage 2 takes a high level view of a result that passage 1 examines in depth. За энэ дээр болохоор passage 1 дээр амар depth юугаагүй харин ч passage 1 дээр дурдаад passage 2 дээр харин амар in depth юусэн шүү дээ. So we can eliminate C. Passage 2 predicts the negative reactions that the findings discussed in passage 1 might produce. За negative reactions эднэрийн юусаа predict хийсэн юу ч predict хийгээгүй шүү дээ. Тийм санаа юусэн байгаагүй. So we can eliminate D. The correct answer choice here would be B. Okay, 31. On which of the following points would the authors of both passages most likely agree? За юунд дээр agree хийх вэ гэж штэ. Okay, let's see. Computer savvy children tend to demonstrate better hand-eye coordination than do their parents. За энэ дээр болохоор I don't think it was mentioned in any of it. Like children and parents ийнхэн холбоо эднэр бол юу ч гарч ирээгүй штэ. We can eliminate A. B. Those who criticize consumers of electronic media tend to overreact in their criticism. За энэ дээр болохоор overreact in their criticism гэдэг яг нүүн passage 2 дээр гарсан ч гэсэн passage 1 дээр байгаагүй шүү дээ тий. Passage 1 дээр харин ч яг plastic more it changes гэдэг санаа явагдсан шүү дээ. So they contradict on each other on this one. So we can eliminate B. C. Improved visual spatial skills do not generalize to improved skills in other areas. За энэ болохоор яг нэг skill improve хийлээ гэд бусад skill-үүд нь шууд сайжирчна гэсэн үг биш ээ. Тэгээд энэ дээр болохоор яг passage 2 дээр бүр яг шууд ингээд хэлсэн байсан шүү дээ тий. Яг тэр нөгөө music-ээр суулаа гэд math-та сайн болчихно гэсэн үг биш гэд тиймэрхүү санаа тэгээд passage 1 дээр болохоор яг тэр нөгөө зарим cognitive skills дэвшлэнгүүтээ зарим нь болохоор deep thinking skills эднэр нь болохоор бүр амар дордсон байсан шүү дээ тий. So энэ дээр болохоор байж болох юм. Хоёлаа таарч болж штэ. За D. Internet users are unlikely to prefer reading on-screen text to reading actual books. So this was not mentioned at all in any of the passages, right? So we can eliminate, and the correct answer choice would be C. За 32. Which choice provides the best evidence that the author of passage 2 would agree to some extent with a claim attributed to Michael Merzenich in lines 41 to 43, passage 1. За passage 2
we'd agree to some extent гэж штэ те. Яг like fully agree биш гэдэг ерөнхийдөө ер нь л agree хийгэн line хаах юм штэ. Эхлээд за энэ юу вэ? 49-43 уншиж л та. 49-43 ямар санаа гарсан юм? So, when we adapt to a new culture phenomenon, including the use of a new medium, we end up with a different brain. So, we end up with a different brain. За энтэй яг to a certain extent гэж штэ. So, Michael-ийн хэлж байгаа нь болохоор completely different brainтэй болно гэдэг нь юу нэг санаа байгаа штэ те. But passage 2 says it will change a little bit, right? So, a little bit change хийнэ гэдэг санаа нь хаана гарч байгаа юм бэ? Энэ line-удаас одоо хайх хэрэгтэй юм штэ. За 51 to 53 critics of the new media sometimes use science itself to press their case, citing research that shows how experience can change the brain. Then there are critics of new media ингэж хэлж байна гэдэг санаа илүүж штэ. Passage юу author-ийн санаа юу гарахгүй юм can eliminate. B дээр болохоор 54-56 гэж байна. Yes, every time we learn a fact or skill, the wiring of the brain changes. Энэ гарчсан мэт те fact skill the wiring of the brain changes. So something in your brain changes, right? Every time we learn something new, we do something, right? So in there like agrees to a certain extent гэдэг нь бол гарч байгаа юм, right? So they're both saying that the brain changes in some way. So B алах хэрж штэ. Could be. C хадбал 57-59 гэж штэ. 57-59 but the existence of neuroplasticity does not mean that the brain is a blob of clay pounded into shape by experience. За энэ болохоор цааш нь яг нөгөө яг жоохон өөрчлөгдөн. Гэтэ бол ингээд бүтчихтэй өөрчлөгдөн гэсэн үг биш ээ гэдэг санаа явж штэ тий. Гэтэ agree хийнэ гэдэг санааг нь олох хэсгийг нь олох хэрэгтэй шүү тий. Энэ нь болохоор эсрүүцээ авчиж байгаа байхгүй юу. So we can eliminate C. Хамгийн сүүлд нь 83-84 дээр media critics write as if the brain takes on qualities of whatever it consumes. За энэ нь болохоор relevant information or study irrelevant, right? So we can eliminate D. The correct answer choice would be B. Okay, passage 4. This passage is adapted from Elizabeth Cady Stanton's address to the 1869 Women's Suffrage Convention in Washington, D.C. So, I just want to say suffrage is like most of you might not know it. Suffrage it's the right to vote. So there's always going to be suffrage getting the women's suffrage талаар олон пассажууд орж идэг болохоор suffrage гэдэг үгэл бүр зүгээр яг цэжлэх the right to vote good. So it's not like suffer гэдэг зовлон гэднэр бол биш. Уг нь яг адилхан сонсож байгаа ч гэсэн зовлон suffer гэднэр гэдгийг биш. Suffrage the right to vote. Sure, okay. За in specifically юун дээр болохоор passage дээр болохоор Women's Suffrage Convention гэж ярьж байгаа юм чинь. So she wants to talk about women's right to vote гэж штэ тэ. Тэгээд ер нь яг юу ярьж байгаа вэ гэхлээр she says that the male element гэдэг одоо зүгээр male одоо хүмүүс эрэгтэй хүмүүс байдаг юунууд нь characteristic-ууд нь болохоор амар тийм stern, selfish, aggrandizing, violence, acquisition эднэргээл амар тийм нөгөө discord, disorder, disease and death гэл эднэрт амар ингээд нүүдэг гэж аахгүй юу. So this is like bad stuff, right? Энэ нь болохоор male element male хүмүүс нь ингээд баян ингээд юугаад явдаг characteristic ингээд баян байдаг. Тэгээд male хүмүүс нь одоо эрэгтэйчүүд болохоор өдийг хүртэл яг ингээд бүтэн ирэхээрээ яг эмэгтэйчүүдийг ингээд юусаар агаад дарангуулсаар агаад ирсэн. Тэгээд эмэгтэйчүүдийг ингээд дарсаар яагаад ингээд яг эмэгтэйчүүдийг болохоор яг эмэгтэй хүмүүсийн яг тэр pure energy or like the motherhood team member pureness or тиймэрхүү юмнуудын дарсаар агаад ингээд одооны society юу нь бол амар эвдэрсэн it's very амар тийм violence, death, war гэднэртэй бүр зүгээр л ингээд амар one болцсон яг ингээд зүгээр everyday life шиг нь болцсон юм гэж хэлж байгаа байхгүй юу. And it talks about how яг ингээд эрэгтэйчүүд who represents but half a complete being, often female with but half an idea on every subject, has undertaken the absolute control of all sublunary matters. So here it's saying that male
бүр аим давгаалсан эрэхтэй болсон гэдэг юу санаа нь ер нь бол яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг эмэгтэйчүүд яг өөрсдийн гэсэн ингээд байр суурьтай болохын тулд яг ингээд яг эрэгтэйчүүдийн яг байгаа байдлыг яг дүүрэх шаардлагатай болсон. Тэгээд тэр нь яг ямар вэ гэхлээр мэдээж тийм амар violent aggressive ч юм уу яг тиймэрхүү юутай болоод ирсэн characteristic-уудтай болоод ирсэн гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу. And it says the need of this hour is not territory, gold mines, railroads, or species payments, but a new evangel of womanhood. So to exalt purity, virtue, morality, true religion, and to lift man up into the higher realms of thought and action. So women need to be like this, and in order to do this, we need to be on the same level. We need to have the same rights. They need to have suffrage, the right to vote. So this author is мэдээж яг уу эмэгтэйчүүдийн төлөө эмэгтэйчүүдийн right эзлэх хэрэгтэй. So women ингээд нөгөө ийм сайхан юмнуудыг purity, virtue, morality нэрийг авчирна. So they need to have the same they need to be on the same level гэдэг юунаас санаа байгаа байхгүй юу. So the author is for women байж тээ. За. Асуулт руу гаръя. 33. The central problem that Stanton describes in the passage is that women have been. За. Central problem гэж штэ. Тэгээд women have been. За тэгвэл Stanton яг хэлээд байгаа гол юу одоо problem юу юм бэ гэдэг нь яриад штэ асуудаг штэ тий. За overall as I said нөгөө эмэгтэйчүүд байнга ингээд нөгөө эмэгтэйчүүд always dominated over everything. Яг ингээд яг тэнцүү хоёр байх хэвээр they're half of one being гэж хэлээд штэ тий. Яг эрэгтэй эмэгтэйчүүд тэнцүү байх хэвээр but the male dominance has been male dominant байсаар ирсэн. Тэгээд эмэгтэйчүүд ингээд дарангуулж яг ингээд бүх юм нэг одоо тэр virtue, purity нэрийн дарсаар агаад ирсэн гэдэг юм бол санаа явуулсан шүү дээ тий. За тэгээд A дээр харилтаа denied equal education opportunities which has kept them from reaching their potential. За educational opportunities гэж юусэн яриаггүй we can eliminate A. B. Prevented from exerting their positive influence on men, which has led to societal breakdown. So in that women have been prevented from exerting their positive influence on men. Their positive influence in you which to virtue, purity, morality. So ихтэйчүүд дараагуулсараад эмэгтэйчүүд тэрийг бусдад түгээж чадахгүй, эрэгтэйчүүд өөрсдөд нь түгээж чадахгүй байсаар агаад яг societal breakdown нь юу вэ гэхлээр тэр war violence everyday юм болсон энгийн үзэгдэл болцсон нь societal breakdown-ыг хэлээд авахгүй юу. So B fits, right? B could be. C харилтаа prevented from voting which has resulted in poor candidates winning important elections. За prevented from voting гэдэг нь бол байсан те the right to suffrage авах хэрэгтэй гэж амчин they don't have the right to vote гэж гэсэн үг үсэ те. Гэтэ араас нь явж байгаа which has resulted in poor candidates winning important elections гэдэг information юусэн mention байгаагүй шүү дээ те. So we can eliminate C. D. Blocked by men from serving as legislators, which has allowed the creation of unjust laws. За blocked by men serving as legislators гэж legislator гэдэг чинь болохоор хууль гаргадаг хүмүүсүүдийг хэлж байгаа байхгүй юу? Гэтэ they don't even have the right to vote шүү дээ те. So how can they be legislators? Энэ болохоор юусэн гараагүй санаа байна. We can eliminate D. And the correct answer choice here would be B. 34. Stanton uses the phrase high carnival, line 15, mainly to emphasize what she sees as the. The high carnival гэж хэлээд байгаа юуг яг юуг дуртаад байгаа юм бэ? Юуг тийш high carnival гэж хэлээд байгаа юм бэ? Гэдэг санаа шүү дээ те. За 15, let's read. The male element has held high carnival thus far. It has fairly run riot from the beginning, overpowering the feminine element everywhere, crushing out all the diviner qualities in human nature until we know but little of true manhood and womanhood, of the latter comparatively nothing, for it has been scarce been recognized as a power until within the last century. So in that яг high carnival өдөө high carnival байж ирсэн. Тэр нь юу ихлээр overpowering the feminine element everywhere гэдэг араас нь нөгөө тайлбар нь явцсан байж тээ. So анхнаасаа л ингээд run riot гэдэг чинь болохоор нөгөө юу гэсэн үг шүү дээ те. Бослог ингээл энэ тийм дүү chaos гэсэн үг шүү дээ. So the male element has had power since the beginning. Тэгээд they've been overpowering the feminine element. Тэгэхээр ч эмэгтэйчүүд ингэ дарангуулсаар ирсэн гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу? So here тэр санаа гаргаж байгаа answer choice хаялта. A. Utter domination of women by men. So utter domination of women гэж штэ. Тэр эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг бүр utterly бүр тэр чигтэн ингэ dominate хийдэг байсан гэхээр чи дарангуулдаг байсан гэдэгсэн
санаа гарч байгаа байхгүй юу? So A fits. B харъя л да. B дээр бол freewheeling spirit of the age гэж штэ. За энэ дээр болохоор зүгээр яг энэ үеийнх нь амар freewheeling spirit байсан амар ихчлөөтэй spirit байсан гэдэг нь болохоор high carnival гэж хэлээд гэж штэ. Тэгээ энэ болохоор юу ч хацлахгүй байна. We can eliminate B. C scandalous decline in moral values. За энэ болохоор moral values гэдэг нөгөө тэр одоо ёс зүй нэр бол юу ч яриаггүй штэ те. We can eliminate C. D growing power of women in society. Дин бол эсрэгээр харин шал эсрэгээр шүү дээ. So we can eliminate D. Correct answer choice is A. За 35-36. Stanton claims that which of the following was a relatively recent historical development. За relatively recent historical development гэж шүү дээ. So өөрөө үед ингэж хөгжиж эхэлсэн нөгөө хөгжлийг ярьж шүү дээ. B болсон хөгжлийг, right? За 3-7 харъя. The male element is a destructive force, stern, selfish, aggrandizing, loving, war, violence, conquest, acquisition, breeding in the material and moral world like discord, disorder, disease, and death. За энэ болохоор зөвхөн ихтэйчүүд ийм elementтэй байдаг гэдэг ийм characteristicтэй байдаг гэдэг санаа яваад шүү дээ, тэ. Яг ингээд сүүлийн үед ийм юм би болсон, ийм юм хөгжиж эхэлсэн гэдэг санаа ерөөсөй балах. B 15-22. The male element has held a high carnival thus far. It has fairly run riot from the beginning, overpowering the feminine element everywhere, crushing out all the diviner qualities in human nature until we know but little of true manhood and womanhood, of the latter comparatively nothing, for it has scarce been recognized as a power until within the last century. So энэ болохоор сүултээ until within the last century гэдэг ойлгоцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь юу гэсэн үг? Ойрын үед ингээд ойрын үе хүртэл яг нөгөө womanhood-ыг яг power гэж үзээгүй гэдэг санаа явж штэ тий. So энэ дээр бол яг ойрын үед develop хийсэн historical development байж болж байна. Би дээр за C-г харалт 22-25. Society is but the reflection of man himself, untempered by women's thoughts. The hard iron will we feel alike in church, the state and the home. Тэнд болохоор society одоо нийгэм нь ялгаагүй ингээд ихтэйчүүдийн ингээд дарангуйл байдлаа гэдэг санаа явж штэ тэ. Гэтэ recently developed historical development гэж юу гэсэн яриаг байна. We can eliminate C. D дээр болохоор 48-52 гэсэн байна. 48-52 дээр man has been molding woman to his ideas by direct and positive influences, while she, if not a negation, has used indirect means to control him. And in the most cases, developed the very characteristics both in him and herself that needed repression. За энэ дээр болохоор зүгээр эмэгтэйчүүдийг өөрсдийнхөө ингээд нөгөө үйл бодол өөрсдийнхөө юмд ингэж нөгөө mold хийж одоо нөгөө malleable гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэ ингээд нөгөө mold хийгээд ингээд өөрсдийнхөө л үзэл бодол нь ингээд чихээд байсан болохоор яг ингээд эмэгтэйчүүд эсрэгээрээ өөрсдөө яг эргүүлээд яг адилхан ингээд нөгөө арай өөрөөр ингээд control хийх оролцсон. Ингээд тэр үүнээс үүдээд яг ингээд very characteristic both in him and herself that needed repression гэхэр чи яг ингээд дарах ёстой байсан ингээд emotion-уудыг characteristic-уудыг гаргаж ирсэн гэж аахгүй юу. And that is нөгөө тэр violence, lying, deceit, war гэдэг тийм амар тэгээ хүний яг хор хүнээлттэй зүйлүүдийг ингээд бинийгээ ингэж яг ингээд хоёр талаас нь ингээд шахсаар агаад ийм characteristic-уудыг бий болгож байна гэдэг санаа байна шүү дээ, тэ. Гэтэ бас ерөөсөө сүүлийн үед ийм recent historical development гарч ирсэн гэдэг санаа ерөөсөө алга, тэ. So we can eliminate both C and D. Correct answer choice is B. B дээр бол гарч ирсэн санаа нөгөө эмэгтэйчүүдийн power-ыг яг ингээд сүүлийн үед л анзаарч эхэлсэн, мэдэж эхэлсэн гэдэг санаа явуулчихсан шүү дээ, тэ. За A, the control of society by men does not fit. The spread of war and injustice also does not fit. The domination of domestic life by men. Энийг бол ерөөсөн mention хийгээгүй. D, the acknowledgement of woman's true character. За энэ дээр болохоор яг woman-ийн true character-ийн power-ыг нь дүнж одоо мэдэж олж байна гэдэг нь that's яг ингээд true character power-ийн яг ингээд ойрын үед яг recent historical development болж ойлгож авсан гэдэг санаа явж байгаа хгүй. So 35 is D, 36 is B. So let's look at 37. As used in line 24, rule most nearly means. So 24, this
Society is but the reflection of man himself, untempered by woman's thoughts, the hard iron rule we feel alike in the church, the state, and the home. So өнөөдөр болохоор society яг хэлсэн шиг нийгэм нь бол яг ингээд эрэгтэйчүүдийн зүгээр яг ингээд юу болцсон байхгүй reflection болцсон. Тусгал яг ялгаагүй society man хоёр ялгаагүй байна гэж хэлээд байна шүү дээ, тий. Man яг ингээд эмэгтэйчүүдийг ингээд яг дарангуйлж юуж байгаатай адил society ингээд юуж нэ iron rule гэхэр чинь ингээд бариад байна нийгэм ингээд дарангуйлаад байна л гэдэг юу нь санаа байна шүү дээ, тий. За, let's see. A general guideline. A general guideline гэхэр чинь зүгээр ер нь нэг дагах шаардлагагүй зүгээр л нэг дүүрэн журамтай гэдэг нь үгүй general guideline гэж байна шүү дээ. It's not тэр нөгөө дарангуулаад байгаа яг тийм хүчрхийлээд байгаа гэдэг санаа нь юу гарахгүй шүү дээ. So we can eliminate A. B. Controlling force. За controlling force гэхээр харин ч яг ингээ control хийж байгаа гэхээр чи яг удирдах байна. Тэгээд яг force гэхээр яг controlling force гэдэг нь яг тэр дарангуулаад байна, хүчрхийлээд байна гэдэг санаа нь яг B дээр гарч болж байна те. C. An established habit. За habit гэхээр чи зүгээр л зуршил ярьж штэ те. So it does not make sense at all in context. Тохирохгүй байна. Procedural method гэхээр чи зүгээр л нэг арга барил гэж юусан байхгүй юу. So this also does not fit. Controlling force гэдэг нь яг тэр dominate хийж байна гэдэг санаа нь яг гаргаж чадж штэ те. So 37 is B. So 38. It can reasonably be inferred that the strong-minded, line 32, was a term generally intended to. The strong-minded гэдэг term нь яг яах ёстой term анхандаа яаж ашигладаг term байсан юм бэ? За 32 гэж штэ. Алта. People object to the demands of those whom they choose to call the strong-minded because they say the right of suffrage will make the woman masculine. За энэ болохоор people object to the demands of those whom they choose to call the strong-minded гэж штэ тэ. So they choose to call them strong-minded. The strong-minded гэдэг нь яг хүмүүсийг яриад байгаа юм ихлээр woman байгаа зү тэ. Яагаад гэвэл they гэдэг яг эсэргүүцээд байгаа хүмүүс нь болохоор men instead. The right of suffrage will make the woman masculine гэдэг. So men энийг эсэргүүцэж байгаа хгүй юу. So men are calling the women who are trying to get their voting rights to who are for suffrage-ийн төлөө яг suffrage авахын төлөө яг ингээд явж байгаа хүмүүсүүдийг whom they choose to call the strong-minded гэж үж аахгүй юу. So this is basically нөгөө quotation marks ороход нэг амар тийм mocking maiгаар ордог гэсэн шүү дээ тий. Энд яг бичээгүй болгоос биш яг tone нь яг тийм байгаа шүү дээ тий. People гэдэг нь юм бэ men. They object to the demands of those whom they call the strong-minded. Тэдний дуулахаар strong-minded. Strong-minded are the women who want to have the right to vote, right? Гэтэ тэрийг нэг object хийж байгаа мэдээж men үстэй. So initially юу гэж дууддаг байсан бэ? Ямар зорилготой байсан бэ гэхлээр тэр нөгөө юугийн яг suffrage-ийн төлөө явж байгаа эмэгтэйчүүдийг ярьсан байгаа үстэй. Тэ энэ дэр бол за praise women who fight for their long denied rights. За энэ дэр болохоор praise women гэж штэ тэ. Энэ болохоор гэхдээ people тэгээд яг зэрэгцээ байгаа they гэж хэлээд байгаа хүмүүс чинь болохоор men үстэй. And they have a negative viewpoint. So this is way too positive about the praise гэхэр чинь сайшаах гэсэн үг шүү дээ. So it does not fit. B. Identify women who demonstrate intellectual skill. За энэ дээрээс intellectual skill нь ухаантай хүмүүс гэж юусоо тийм машин хийгээгүй, so we can eliminate. C. Criticize women who enter male-dominated professions. The male-dominated professions was not mentioned at all. We can eliminate C. D. Condemn women who agitate for the vote for their sex. So энэ дээр болохоор нөгөө vote rights-ийнхаа төлөө ингээд явж байгаа. Тэгээд яг condemn гэдэг чинь болохоор яг амар муу утгатай гэсэн үг байхгүй юу? Нөгөө ингээд condemn гэдэг чинь одоо доошны ихүүдээ ингээд чи буруу гэдэг ингээд юух you're wrong, we're right, you're wrong гэж хэлэх юм бол гэсэн үг үтэй condemn. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүдийг condemn хийхин төлөө юусэн гэж аасан. Ямар эмэгтэйчүүд юм бэ? The women who want to have the rights to vote, right? Тэрний төлөө suffrage-ийн төлөө явж байгаа хүмүүс. So here, if you did not know the word suffrage, it would have been hard for you to get the correct answer to this, okay? Suffrage гэдэг үгнийхээ утгыг мэдээд the
the right to vote юм байна гэж мэдчихвэл шууд яаж гэнэ одоо дидер яг who advocate for the vote for their sex гэж штэ тэ so яг өөрийнхөө яг нөгөө юуныхаа төлөө right to vote-ийн төлөө явж байгаа эмэгтэйчүүдийг ярьж байгаа манай гэж шууд дийг харчих хэрэгтэй байхгүй okay so remember suffrage the right to vote 13 as used in line 36 best most nearly means line 36 best most nearly means that the right of suffrage will make the woman masculine. That is just the difficulty in which we are involved today. Though this franchise, we have few women in the best sense. We have simply so many reflections, varieties, and delusions of the masculine gender. За энэ дээр болохоор араас нь орж байгаа information-ыг уушвал яг women in the best sense гэдэг хэнийг яриад байгаа юм бэ гэдэг нь бол тодорхой болчихж штэ тий. Simply so many reflections гэж штэ. Энэ дээр болохоор эхэндээ болохоор few гэж ярьж байсан штэ тий. Feeling towards women ийм women-ыг яриад байгаа юм байна. Гэтэ so many нь болохоор үлдсэн эмэгтэйчүүдийг яриад байгаа штэ тий. Тэр үлдсэн эмэгтэйчүүд нь юу юм бэ гэхээр reflections varieties delusions of the masculine gender гэж байгаа юм. Masculine gender гэдэг чинь тэгвэл many-га ярьж байгаа штэ тий. So we have эмэгтэй эрэгтэйчүүдээ ингээд хараад эрэгтэйчүүдийн ингээд 13 байсараад эрэгтэйчүүд шиг болсон тиймэрхүү амар олон нөгөө эмэгтэйчүүдтэй болцсон гэдэг санаа явж байгаа хгүй. So үлдсэн яг few women in the best sense гэж юу л яг уу яг genuinely women тэр яг pure the pure virtue-тэй, morality-тэй, religion гэдэг амар тийм pure эмэгтэйчүүд яг цөөхөн хэд болсон гэдэг санаа болоод байна шүү дээ тий. So the best sense гэдэг нь болохоор яг жинхнээсээ яг тийм still woman I guess яг ингээд юуны хувьд characteristic-ийн хувьд still woman гэдэг цөөхөн хэдтэй болсон. Тэгэхээр still like really woman гэдэг санаа нь яг best гэдэг санаа best гэдэг үгэн дээр гарчиж байна те. This is a weird passage. So best most nearly means A superior гэж штэ. Superior. We have only a few superior гэж does not fit right. Superior гэдэг чинь нөгөө as I said inferior хэсэг ингээд нөгөө дээдлэх хүн илүү хүчтэй илүү хүчрэх гэсэн үг штэ те. So it does not fit with the like the real woman image. Excellent woman, no, does not fit. Genuine woman. Genuine woman because real гэдийнх нь genuine гэдэг чинь real гэдийнх нь яг нөгөө синоним шүү дээ, тий. So like genuine woman because genuinely woman, I have purity, I have morality, I have religion and whatever, all that. So genuine could fit. Rarest because rare because хор гэсэн үг шүү дээ, тий. Цөөхөн ховор эмэгтэйчүүд үлдсэн. That does not make sense, right? So genuine яг жинхэнэ эмэгтэй characteristicsтэй эмэгтэй цөөхөн үлдсэн гэдэг санаанд орчиж байгаа байхгүй юу. За 40 is supporting evidence. Асуулт нь болохоор Stanton contends that the situation she describes in the passage has become so dire that even men have begun to. The situation she describes in the passage гэдэг нь юу вэ гэхээр тэр нөгөө society улам дордоод байна. Тэр war, violence, killing each other гэдэг санаа ингээд байдал нь амар ихсээд байна. Тэр нь бүр амар dire гэдэг чинь болохоор бүр дооцогтой хүрсэн амар dangerous болсон амар яг дооцогтой хүрсэн гэдэг санаа нөхгүй юу? Дооцогтой хүрээд тэгээ бүр эрэгтэйчүүд хүртэл юу хийж эхэлсэн бэ гэдэг санаа явж штэ тий. So lines bound to lines хараа явчих л да. За 25 to 30. No one need wonder at the disorganization, at the fragmentary condition of everything when we remember that man who represents but half a complete being with but half an idea on every subject has undertaken the absolute control of sublunary matters. За энэ болохоор зүгээр эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг даргуулдаг болсон юм болгоны choice эзэн болсон, leader болсон гэдэг санаал гараад штэ тий. Гэтэ ерөөсөө эрэгтэйчүүд situation орцсноос болоод эрэгтэйчүүд ийм юм хийж эхэлсэн гэдэг санаа ерөөсөө гарахгүй байна. Eliminate A, B, 10-55. And now man himself stands appalled at the results of his own excesses and mourns in bitterness that falsehood, selfishness, and violence are the law of life. За энэ дээр болохоор яг man himself stands appalled гэж штэ. Appalled гэдэг чинь миний хэлснээр өмнөс шиг амар дургуутс амар бүр муухай appalling гэдэг чинь ёстой үзий ядмаар дургуу гэсэн үг шүү дээ тий. So man himself stands appalled at the results of his own excesses. So энэ одоо society дордоод ингээд
ийм болцсныг хараад ингээд бүр ингээд өөртөө бүр гимшээд гутраад явж ийн гэж байна шүү дээ тий. More than bitterness that the falsehood, selfishness and violence are the law of life. Law of life гэдэг чинь болохоор ингээд худлаа ярих ингээд өөрийгөө бодох тэгээд юу violence гэдэг нь болохоор бүгд нөгөө юу болцсон гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Амьдралын бүр ингээд хууль болцсон байна. Тэгээд тэрийг хараад одоо mourn хийж гинэ, гимшиж гинэ, харамсаж гинэ гэдэг санаа нь явж байгаа байхгүй юу. So энэ дээр болохоор эрэгтэйчүүд одоо энийг хийгээд эхэлсэн гэдэг санаа нь бол ёо гимшээд эхэлсэн, харамсаад эхэлсэн гэдэг санаа нь дайж болж байна те. Fits. За, C-харыг 560. The need of this hour is not territory, gold mines, railroads, or special payments, but a new evangel of womanhood to exalt purity, virtue, morality, true religion, to lift man up into the higher realms of thought and action. Зөндөө болохоор бас эрэгтэйчүүд ийм хийж эхэлсэн гэдэг санаа ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Одооний үед бол эмэгтэйчүүд ийм юмудаа өгөх хэрэгтэй байна гэдэг санаа л яваад шүү дээ. За 61-64 D. We ask women's enfranchisement as the first step toward the recognition of that essential element in government that can only secure the health, strength, and prosperity of the nation. За энэ дээр болохоор яг эмэгтэйчүүдийн enfranchisement гэдэг чинь болохоор бас нөгөө right олгох гэсэн үг байхгүй юу? So эмэгтэйчүүдэд right олгох хэрэгтэй байна. Тэгжээж яг ингээд нөгөө government нь өсөж дэвжиж бод бид нэр ингээд буцаад ингээд бүтэн nation болж чадна гэдэг санаа яваад шүү дээ. But also does not mention бидний хайгаад асуулт юм болохоор эрэгтэйчүүд одоо юу хийж эхэлсэн бэ? In response to society being what it became, right? Тэгэхээр энэ дээр бол яг B дээр 10-75 дээр гарч ирсэн. We can eliminate A, C and D. За тэнгуүтэй яг харамсаж эхэлсэн, гимшиж эхэлсэн гэдэг санаа байсан шүү дээ, тэ. A, lament the problems they have created. Lament гэдэг чинь болохоор яг тэр mourn, харамсах, гимших гэсэн үг шүү. За, so this өөрсдийнхөө create хийсэн проблемуудыг lament хийж эхэлсэн, ингээ харамсаж ингээд гимшиж эхэлсэн гэдэг санаа нь fits. B, join the call for women suffrage. За, эмэгтэйчүүдтэй адил яг эмэгтэйчүүдийн их үг хэрэгтэй гэдэг юу нэгдсэн гэдэг ийм санаа бол юусаа гараагүй. Throughout the passage, right? You can eliminate. C, consider women their social equals. The equals гэдэг бас санаа юусаа гараагүй. We can eliminate C. Ask women how to improve civic life. За эмэгтэйчүүдээс яаж improve хийх вэ гэдэг асуултыг бол line дээр юусаа гараагүй шүү дээ, тэ. So A дээр яг ганц юу болно гэсэн үг. За 42. The sixth paragraph, lines 67 to 78, is primarily concerned with establishing a contrast between. За 6 дахь paragraph яг юуны хооронд contrast үүсгэсэн юм бэ гэж штэ тий. За 67-78. It's here юм байна штэ. За энийг харбал in speaking of the masculine element, I do not wish to be understood to say that all men are hard, selfish, and brutal. For many of the most beautiful spirits the world has known has been clothed with manhood. За энэ болохоор хэлээд байгаа юм болохоор яг хүн болгоныг биш яг эрэгтэй хүн болгоныг яг masculine гэж хэлээгүй байх шүү. Right? Яг masculine elements гэдэг нь болохоор тийм нөгөө violence, brutal эднэр гэж хэлээдсэн шүү дээ, тийм. Амар тийм selfish эднэр more trait of the masculine element-тэй байдаг гэж хэлээдсэн. Гэтэ энэ дээр бол хэлж байгаа юм нь гэтэ бүх эрэгтэйчүүд бол masculine бол биш шүү. Most beautiful spirits the world has known энэ болохоор эрэгтэй хүмүүсээс гарч ирсэн гэдэг санаа байна. Тэгээд but refer to these characteristics though often marked in women that distinguish what is called the stronger sex. For example, the love of acquisition and conquest, the very pioneers of civilization when expanded on earth to see. За энэ болохоор цааш нь юу явж байна вэ гэхлээр би masculine гэж хэлэхдээ болохоор зүгээр эмэгтэйчүүдээс ялгархтаа нөгөө илүү нөгөө хүчтэй гэдэг утгаараа тэгж ялгаж хэлж байгаа шүү. Тэгээд яг masculine traits гэдгийг хэлэхдээ болохоор тийм амар муухай зүйлүүдийг хэлээд байгаа шүү, right? The how they яг нөгөө subjugate one man to the other and sacrifice nations to ambition гэж хэлж штэ тий. So нэг хүний нөгөөдийнх нь одоо боолох, зарцуулах тэгээд sacrifice nations эдгээр муу талуудын би masculine traits гэж хэлэхдээ яриад байгаа шүү гэж санаа явж штэ. So the энэ дээр бол гарч иж байгаа contrast-ыг хараад байгаа штэ тий. So this contrast comes up between man and masculine traits байгаа байхгүй юу? Right? So as in saying man болгон every man is not masculine traits гэдэг би ийм юм хэлээд байгаа маа гэдэг санаа яваад байгаа байхгүй юу, right? So A, men and women know
womanтай бол ерөөсөө contrast гаргав. The spiritual world and the material world. Okay, no. C, bad man and good man. So this might иннэрийг болохоор яг bad man, good man гэж юугаад ч магад. Гэтэ яг сайн ихтэн муу ихтэн гэжсэн илүү яг masculine traits гэдэг яриад шүү шүү. За masculine гэж хэлэхдээ би яг хүн болгоны хэлээгүй шүү. Masculine element гэдэг нь би ийм юм хэлээд байгаа шүү гэж ярьж байгаа шүү. За no, good man нь ингээд masculine мөртлөө амар тийм гоё юм юутай I'm characteristic байдаг. The bad man бол masculine and violence and бусдыг ингээд ингээ хохироодаг, юудаг, алдаг, war эхлүүлдэг гэдэг санаанууд бол биш шүү, right? The contrast is not between that. Men are men and masculine traits гэж байна шүү дээ. So men and masculine traits are two different things гэдэг санаа гарч ирсэн шүү дээ. Some men have masculine traits, some men don't гэдэг санаа гарч ирсэн шүү дээ. So 42 is D. Okay, last passage. This passage is adapted from Jeffrey Guller, Long a Mystery, How a 500-meter high undersea waves forms is revealed. So another scientific passage is that he was talking about internal waves. Internal waves гэдэг нь юу юм бэ гэхлээр бидний яг ингээд нөгөө далаа руу харахаар ингээд харагддаг давлгаанууд биш, яг далаан доор байдаг. So дотор явагддаг waves-уудыг internal waves гэдэг юм байна. За энэ internal waves-ийнхаа яаж юу the юу юм бэ гэдэг нь болохоор энэ тайлбарлсан байсан шүү дээ. They transfer heat to the ocean depths and bring up cold water from below гэдэг байсан. Тэгээд цааш нь бол яг энэ waves-ууд нь яаж үүсдэм бэ гэдгийнх нь experiment явуулсан байсан шүү дээ. So Peacock and his colleagues tried to do just that гэдэг нөгөө model хийх гэж оролцсон шүү дээ. You can't угаасаа мэдээ яаж нөгөө яг жинхэнэ ocean руугаа очиод ингээд бүр ажиллаад сууж явах гэдэг те. You can't, right? So Peacock and his colleagues иймэрхүү экспериментийг зохиосон байгаа хгүй юу? In a lab тийм том газарт ингээд нөгөө тэр яг адилхан нэг газрыг дүүрайлгаад ингээд нөгөө юуг нь хийж үтсэн байгаа хгүй юу? Нэг гардаг үзэгдлүүдийн яг ингээд туршиж үтсэн байгаа хгүй юу? Дахин туршаад тэгээд ажигласан зүйлээсээ яг гаргасан зүйл нь болохоор яг ингээд юу юм байна. Яаж үүсдэм бэ гэдэг нь болохоор яг turns out to be underwater topography turns out to be responsible for generating the underwater waves гэж хэлж штэ тэ. So topography-гаас нь болоод яг газрынх нь доор байгаа газраас нь болоод ингээд үүсдэм байна. Тэгээд яг яаж ингээд how will they use this information гэдэг нь юу нь бол сүүлрүүгээ яриад явцсан байсан штэ тэ. За and it has a graph. Okay, let's look at 43. The first paragraph serves mainly to okay, first paragraph in асууж штэ тэ. First paragraph за өнөөдөр бол юу зүгээр нөгөө ocean internal waves гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг л ерөнхийдөө тайлбарлсан байсан штэ тэ. So let's see. Explain how a scientific device is used. Scientific device яриаггүй яаж хэлдэг вэ гэдэг нэг юусаа яриаггүй. B, note a common misconception about an event. За misconception гэдэг бол үйл ажиллагаа дээр бол юусаа байгаагүй. C, describe a natural phenomenon and address its importance гэж штэ. За нэгэнхээр natural phenomenon мөн тэ internal waves гэдэг чинь болохоор naturally үүсдэг юмнууд үстэй. And address its importance гэхэр чи яагаад important юм бэ гэдэг нь болохоор яг тэр global warming гэдэг нэг бол яриа явж ирсэн штэ тэ. So C could be D, present a recent study and summarize its findings. The recent study нь бол ерөөсө first paragraph дээр зөвхөн first paragraph дээр ярьж байгаа шүү дээ. First paragraph дээр ерөөсө recent study дээр байгаагүй, so we can eliminate. Тэгээд 100 шуурсан C болно гэсэн. So 44 as used in line 19 capture most nearly means if we want to have more and more accurate climate models, we have to be able to capture processes such as this. За Model гэж юм болохоор нөгөө юунуудыг яриад байгаа шүү дээ тий. Жинхэнэ амьдралын ингээд хагадуулах одоо жижиг хөвөлбөрхүүдээ яг ингээд одоо so like you have model яг ингээд шууд ойлгож байгаа л тий, right? So more accurate climate models хийхийн тулд иймэрхүү процессуудыг ингээд юу хэрэгтэй, бид нар мэдэх хэрэгтэй, ажиглах хэрэгтэй, record use the word ажиглах хэрэгтэй, яг ингээд бичиж авах хэрэгтэй, тэмдэглэж авах хэрэгтэй гэдэг санаа яваад шүү дээ, тий. За, so control гэхээр чи удирдах хэрэгтэй гэдэг санаа уртгын өөрчлөлт авчиж байна. Record гэхээр тэмдэглэж авах хэрэгтэй, аюух хэрэгтэй,
document хийх хэрэгтэй гэдэг санаа нь байж болж байна. B could be correct. C secure гэдэг чинь баталгаажуулах хэрэгтэй энэ ойлгомжгүй байна. Absorb гэж шингээх хэрэгтэй also does not make sense. So the only correct answer choice here is B. 자, 46 supporting evidence question. According to Peacock, the ability to monitor internal waves is significant primarily because 자, яг яагаад internal waves-ийг monitor хийх ёстой юм бэ? Яагаад ингэж яаж үүсгэхийг харах хэрэгтэй юм бэ? гэж штэ тий. Why is it important? Why is it significant? гэж асууж штэ. За, харилта. 1-2. Some of the largest ocean waves in the world are nearly impossible to see. Nothing, right? Usually important. Ийм болоод үнэс болоод important гэдэг санаа юусе байхгүй. Eliminate A. 4 to 6. Instead, they move underwater undetectable without the use of satellite imagery or sophisticated monitoring equipment. За энэ дээр болохоор юусоо юу гачгүй шүү дээ. Яагаад important бэ гэдэг санаа. You can eliminate B. C. 17-аас 19. If we want to have more and more accurate climate models, we have to be able to capture processes such as this. So энэ дээр болохоор яг if we want to have more and more accurate climate models гэж хэлж штэ тий. So climate models-ийг хийхин төлөө яг энэ process-уудаа ингээд тэмдэглэх хэрэгтэй, record хийх хэрэгтэй гэдэг санаа нь явж штэ. So энэ дээр болохоор яг significance нь гараад ирсэн байна штэ тий. So could be 24-26 internal waves in this region thought to be some of the largest in the world can reach about 500 meters high. Then there also significance яагаад important бэ гэдэг санаа нь юу гарчихгүй штэ тий. So 46 is C. За тэгээд climate model хийхин тулд хийж илүү accurate climate model хийхин тулд significant байна гэж хэлсэн шүү дээ тий. За A, it will allow scientists to verify the maximum height of such waves. The maximum height гэж юу mention here we can eliminate. B, it will allow researchers to shift their focus to improving the quality of satellite images. Shift their focus, quality of satellite images was not mentioned at all. C, the study of wave patterns will enable regions to predict and prevent coastal damage. The coastal damage was also mentioned here. D, the study of such waves will inform the development of key scientific models. Then there are like development of scientific models гэж хэлсэн мэт тэ models гэдэг keyword ч юм ороод ирсэн мэт тэ. Илүү accurate models хийхин тулд гэж хэлсэн шүү дээ. So 45 is D, 46 is C. As used in line 65, devise most nearly means. The researchers were also able to devise a mathematical model that describes the movement and formation of these waves, whereas the model is devise a mathematical model гэж хэлсэн мэт тэ. So моделыг яг мэдээж хийштэй тэ. So mathematical model хийж чадсан гэж штэ тэ. We're able to okay. Хийх гэдэгтэй A, create fits, right? Create гэдэг чинь болохоор бий болох хийх гэсэн үг шүү дээ. Solve гэдэг чинь шийдэх mathematical model шийдсэн does not make sense. Imagine a mathematical model imagine хийсэн төсөөлсөн also does not fit. Begin a mathematical model гэхээр эхэлсэн гэдэг энэ чинь бүр яг ингээд devise хийсэн. Devise гэдэг чинь яг хийсэн гэдэг санаа явж та тий. Түгэж эхэлсэн биш. So create is the best. What is the best answer choice here? 48-49. Based on the information in the passage, it can reasonably be inferred that all internal waves. Inference question the cross reference here all internal waves the internal waves Although scientists knew of this phenomenon in the South China Sea and beyond, they didn't know exactly how internal waves formed. The internal waves infer хийчих юм ерөөсөө алга те зүгээр л яг ингээд яаж form хийдэг байсныг мэдгүй байсан гэдэг санаа явж штэ. So we can eliminate A. B дээр болохоор 56-58 гэж байна. 56-58 дээр бол as the tide rises and falls and water moves through the strait, colder, denser water is pushed up from the ridges into warmer, less dense layers above it. За энэ дээр болохоор зүгээр яг нөгөө яаж үүсдэм бэ гэдгийнх нь fact явж штэ те what they observed мэдээлэл нь явж штэ. Тэрнээс бас яг internal waves-ийн талаар infer хийгээд ах юм байхгүй шүү дээ тий. Зүгээр яг ингэж үүсдэг гэдэг санаа явж та. Тэгэхээр яг хальт cross reference хийбэл ингэж үүсдэг гэдэг санаа
are generated by movement of dense water over a relatively flat section of the ocean floor. За ингэж generated гэдэг санаа үүсгэ гэдэг санаа байж штэ тий D дээр бол 48 D дээр. Гэтэ ерөөсөө нөгөө яг line дээр гарч ирсэн санаа нь бол яг хүүтэн ус нь халуун ус хүүтэн ус нь арай бүлээн устайгаа ингээд нэгтгэхээр ингээд нөгөө юунууд нь халуун дундаа ингээд хүүтэн ус нь бөмбөлгүүдний утсаар агаа тэгээ нөгөө түлхсээр агаа ингээд амар wave үүсчээ гэдэг санаа явуулсан шүү дээ тий. Dense water flat section of the ocean floor гэдэг юусэн машин байгаагүй. Тэгээд дээшээ болохоор юусоо ингэж ийм юмнаас болж үүсэлгээ гэдэг санаа юусоо байхгүй байсан шүү дээ тий. So we can eliminate B байхгүй. За 61-аас 64. As these waves move toward land, they become steeper, much the same way waves at the beach become taller before they hit the shore until they break on a continental shelf. За энэ дээр болохоор internal waves нь яг ингээд нөгөө land руу ойртох тусмаа илүү том болдгоо гэдэг санаа байна шүү дээ тий. Also just another fact. So in there яг experiment дээр яг ажигласан юмнуудаа still яриа яваад байгаа шүү дээ. Still in one paragraph. Зэнээр болохоор бас юусоо тийж нөгөө илүү юутайгаа ойртохдоо ийм болдгоо гэдэг санаа юусоо гарахгүй шүү дээ. So we can eliminate C. D 67-аас 70-ыг харбал whereas the model is specific to the Luzon Strait, it can still help researchers understand how internal waves are generated in other places around the world. So in there, specifically experiment дээр гарсан яг ингээд experiment хийсэн газар нь болохоор Luzon Strait-ийнх нь яг topography газрын байдал нь ямар байдаг вэ гэдгээс нь яг ингээд шалтгаалж байрлуулсан байсан шүү дээ. Specifically to the Luzon Strait, right? But here, энэ дээр болохоор Luzon Strait-д яг ингээс юу зөвхөн Luzon Strait-ийн хувьд ингэж model хийсэн ч гэсэн яг generally яаж үүсдэг вэ гэдгийг нь бол мэдэх боломжтой гэдэг санаа гарч ийн шүү дээ. So internal waves яаж form in the same way эсвэл ер нь бол адилхан аргаар үүсдэг гэдэг санаа эндээс ер нь бол infer хийж болж шүү дээ. За so D-га сонгоч. D-га сонгонгуудаа одоо тэнтэй ер нь бол адилхан санаа хайгаа явуул та. A reach approximately the same height even though the locations and depths of continental shelves vary. За approximately the same height адилхан өндөрт хүрдэг гэдэг санаа ерөөсөө mention байгаагүй. We can eliminate A. B may be caused by similar factors but are influenced by the distant topographies of different regions. За энэ болохоор caused by similar factors гэж байна шүү дээ. So үүсч яг шалтгаанууд нь юу нь бол төстэй адилхан байгаа гэдэг санаа нь энд явж байна шүү дээ. Тэ яг ялгаа нь юун дээр гарч ирэх вэ гэхээр distinct topographies гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд Luzon Strait нь яг нэг topographyтэй өөр юунууд нь өөр ocean-ууд нь болохоор яг өөр юунуудтай topography-нуудтай байгаа шүү дээ. So depending on that мэдээж юунууд нь өөрчлөгддөг. Гэтэ ер нь бол адилхан байрлалаар үүсдэг гэдэг санаа нь би дээр detail бол зогсож штэ тэ. So could be. C can be traced to inconsistencies in the tidal patterns of deep ocean water located near islands. За can be traced to inconsistencies in the tidal patterns. Tidal patterns эднэрийг юусэн яриаггүй. We can eliminate C. D are generated by the movement of dense water over a relatively flat section of the ocean floor. Then there's a flat section of the ocean floor because you're mentioned back, so we can eliminate D also. So 48 is B, 49 is D. 50 infographics. In the graph, which isotherm displays an increase in the depth below the surface during the period $2024. Increase гэж штэ. So $2024 ярьж штэ. So we have to look at this юм биш штэ. Энэ хоёрын хооронд байгаа. Энэ хоёр мэдээж хоёулаа юуцсан биш штэ. Эсрэг байгаа штэ тий. Яг ингээд уун доош явж байгаа ч гэсэн юуныхаа хувьд бол surface-ийнхаа хувьд бол доош явах тусмаа ихсэж штэ тий. So this is the only one that increased байхгүй юу. These two this is 11, this is 10 биш штэ тий. These two decreased байгаа штэ. And this энэ нь болохоор 13 биш штэ. So 13 градустай усууд нь болохоор ганцаараа яг энэ хугацаанд increase хийсэн байна гэд D болно гэсэн. Okay, 51. Which concept is supported by the passage and by the information in the graph? Supported by the passage and the information in the graph. Internal waves cause water of varying salinity to the mix.
salinity to mix гэхээр чинь энэ бол яг ингээд усных нь юу болчихж штэ те юу бүрдүүлж байгаа болчихж штэ. Does not graphic дээр юусо тийм юм гараагүй штэ те. We can eliminate A. B. Internal waves push denser water above layers of less dense water. За энэ болохоор юусо density нэ бас юусо яриаг байсан graphic дээр, right? We can eliminate B. C. Internal waves push bands of cold water above bands of warmer water. За энэ болохоор cold water, warmer water гэж ярьж байсан шүү дээ, тийм. We know the градусуудын нөхцөл мэт. So cold water-д илүү юу гинэ sorry. So cold water, warmer water энэ болохоор эндээс болох харагдаж чадж шүү дээ, тийм. So C could be it. Гэтэ энэ дээр хадвал яг юм нь болохоор нөгөө bands of colder water above warmer water гэж байна шүү дээ, тий. Гэтэ энэ бол warmer water чи 13 хамгийн их нь үсэ, тий. Хамгийн их нь хамгийн дээдэлтэй байгаад байгаа үстэй. So энэ дээр болохоор харимж хүүтэн ус нь доошоо явдаг байгаа үстэй, тий. Улам доошоо явж байгаа үстэй. 9 градус бүр энэ доор шүү дээ, тий. So C is wrong байхгүй юу? Яг ингээд юуны warm water, cold water гэж ярьсан зүвч гэсэн байлууд нь юуцсан байхгүй, салцсан байхгүй. За D харбал internal waves do not rise to break the ocean's surface. За ocean-ийн surface болохоор яг 0 явж штэ тий. Энийг болохоор ерөөсө break хийсэн юу байхгүй үстэй. Internal wave бүгдээ ocean surface-аас доор байна штэ тий. So here D зөв болно гэсэн үг байхгүй. Okay, сүүлийн асуулт 52. How does the graph support the author's point that internal waves affect ocean water dynamics? За internal waves ocean water dynamics яг нөлөөлдгөө гэдгийг харах юм шүү дээ. Графикын бас support хийх хэрэгтэй юм шүү дээ, тий. So графиктайгаа бас тулгаад явчих болно гэсэн үг. За графикаар тулгаад явчих юм байна шүү дээ, тий. За A, it demonstrates that wave movement forces warmer water down to the depths that are typically colder. За warmer water-ыг илүү хүүтний юу руу ингээд явуулдаг гэж байна шүү дээ, тий. So that are typically colder. Yeah, so энэ дээр болохоор юуцсан биш үү, тий. Яг surface юунаас доош яг бүх усуудын ингээд юуцсан байгаа сте. So 13 градус мөртлөө яг surface яг below байгаа болохоор it is pushing those warmer waters down to the surface байгаа даа сте, тий. That are typically all cold again. So A could be it. B, it reveals the degree to which an internal wave affects the density of deep layers of cold water. The density but use яриаг гэж хэлсэн шүү дээ. C, it illustrates the change in surface temperature that takes place during an isolated series of deep waves. За энэ дээр болохоор change in surface temperature. Surface temperature your surface-ийн temperature юусоо яригдаагүй шүү дээ. So we can eliminate C. D, it shows that multiple waves rising near the surface of the ocean disrupt the flow of normal tides. За энэ болохоор multiple waves rising near the surface гэж харагдаагүй. Тэглээч яг normal tides нь бас яг ямар байд юм бэ гэдгийнх нь юусоо график дээр харагдахгүй байгаа шүү дээ, тий. График нь support хийх ёстой шүү дээ. But it does not show anything about normal waves and like multiple waves rising near the surface of the тэгээд mention хийх болохоор D eliminate хийгээд and the correct answer choice here would be A. So okay, that is the end of the reading section of the SAT practice test 2. Bye.